Mungu. Praise Jesus. You embark on the journey to fulfill your purpose. The Spirit of God will bear witness. Hallelujah. Kwa hivyo tuko na kusudi ambalo Mungu alikusudia katika maisha yetu, na alituumba kwa kusudi. Kila mtu ako na kusudi lake katika maisha. Mungu ako na kusudi na wewe. Praise God. The purpose. Na hiyo kusudi unafaa unatembea na hiyo kusudi la Mungu ambayo alikuumba kwake. Praise Jesus. Jesus made the decision to take the first step into his ministry. At this time, by going to John for baptism in order to fulfill all righteousness. Hallelujah. That is Matthew 3:13-15. Spirit-driven choices are a sign of purpose. Wakati unachagua mambo katika uwepo wa Roho Mtakatifu, hapo kuna kusudi la Mungu, kuelekezwa na Roho Mtakatifu. Praise Jesus. Wakati unachagua mambo ambayo utakayoyatenda, ukiwa na uwezo ama uelekezo wa Roho Mtakatifu, kunaye kusudi la Mungu mahali pale. Hallelujah. Wacha tuone fazi ingine katika hiyo Marko chapter 1. Tunaluka mpaka 12. Verse 12. Tuko kwa hiyo chapter 1 ndio tunaenda tukiluka kwa phases. Verse 12 to 13 inasema, immediately the Spirit drove him into the wilderness, and he was there in the wilderness 40 days. Huyo ni Yesu. Tempted by Satan, and was with the wild beasts, and the angels ministered to him. Alikuwa katika jangwa, na aliishi katika ile jangwa siku 40, shetani akimjaribu. Haleluya. Na alikuwa katika ile jangwa, kulikuwa na wanyama. Praise God. After you make the decision to step into your God-given purpose, there will be period of temptation. Praise God. Wakati Yesu alikuwa katika ile jangwa, kulikuwa na kusudi katika Yesu. Na wakati uko na kusudi, lazima utapitia katika majaribu. The same way Jesus alipitia katika jangwa. So after you make the decision to step into your God-given purpose, ile Mungu kusudi aliyokupatia, lazima upitie kipindi cha temptations. So mahali hapa tuko na purpose. Kila mtu hapa in this ministry, you have a purpose. Na when you have that purpose, lazima ndio unajipata kuna majaribu, kuna temptations. Hallelujah. Kwa sababu ni Mungu alikusudia ukaweze kuwa mahali hapa. Hallelujah. Ni Mungu alikusudia ukaweze kufanya hiyo kazi ambayo unafanya mahali hapa. Hallelujah. Purpose. Praise Jesus. Lazima tuvumilie majaribu, kwa sababu tuko na kusudi la Mungu kuwa mahali hapa. Katika hiyo kazi unafanya mahali hapa, Mungu aliyokupatia, vumilia majaribu, kwa sababu uko na kusudi la Mungu. Hallelujah. The enemy will try to confuse or redirect your plans. Hiyo ni kazi ya shetani. Atajaribu kukushanganya ama kukutoa katika mipango yenye ambayo unapanga. Anything to attempt to destroy the calling on your life. Praise Jesus. Hiyo ndio temptations zenye tunasikia ya kwamba katika maisha yako ama katika mipango yenye unayopanga, lazima shetani ako pale. The enemy is there kukushanganya ama kukutoa katika mipango yako ama mipango yenye Mungu aliyokupangia, akakuweze kukutoa katika call yenye Mungu alikuita. Praise God, katika maisha yako. So ni wakati wetu ukaweze kujua wewe mwenyewe kusudi lako ama the purpose yenye Mungu aliyokuitia, na ukaweze kutembea na ile kusudi.
Praise Jesus. Tuombe sana ili tukaweze kutembea na kusudi la Mungu. We walk with the purpose of God. Praise Jesus. And it is only through prayers. Hatutatomboa peke yetu, hatutaweza. Lazima tuweze kukaa katika maombi, tukaweze kutembea na kusudi la Mungu. This will require perseverance. Kunaye kuvumilia and commitment to overcome. So bila kuvumilia the temptations na kujitoa ili tukaweze kuyashinda majaribu. Praise God. Kuna kuvumilia, perseverance. Yawe machugu aje, kunaye kuvumilia. Kunaye kujitoa katika kazi uliopewa na Mungu mahali hapa. Iwe majaribu iko kiwango gani, kuna kuvumilia. Uvumilie na ujitoe katika hiyo kazi Mungu aliyokuita. Praise God. Ni kwa sababu alikuita kwa kusudi. Praise God. Ili ukaweze kuyashida hayo majaribu. Tutayashida aje? Tutayashida kwa kuvumilia na kujitoa na kuomba. Praise God. Mungu akatusaidie. But don't fret, opposition is part of process. Opposition naye katika process ya kusudi lako Mungu aliyokuweka mahali hapa iko. Kuna opposition, kuna pingamizi za kukupinga usiweze kutenda ama kufanya kusudi la Mungu. Hallelujah. Opposition is part of process. So the more tunatembea katika ile kusudi la Mungu, ama the more umejicommit kwa kazi Mungu aliyokupatia kwa kusudi lake, kuna opposition na iko juu katika hiyo process ya kufanya kusudi lake. The trials you endure will only make your witness more powerful. The trials you endure. Kuvumilia majaribu itafanya tu kuwa ushahidi, kuwa na nguvu. Ushahidi utaonekana, tutakuwa washahidi wa kuona kazi Mungu aliyokupatia kwa kusudi lake. Umevumilia majaribu, umevumilia opposition, kutakuwa na ushuhuda ulio na nguvu. Praise Jesus. Walking katika kusudi la Mungu. But don't fret, opposition is part of process. So tuende katika hiyo Marko tena verse 22. Turuke mpaka verse 22. Tusikie inasema nini. Are we there? And they were astonished at his teachings, for he taught them as one having authority, and not as the scribes. And they were astonished at his teachings. Hawa ni mitume wa Mungu. Wakawa wameshangazwa na mafunzo ambayo Bwana Yesu alikuwa anawafunza. Praise God. Another way purpose is fulfilled is in its uniqueness. Purpose yangu yenye Mungu aliyokusudia kwangu haitakuwa inafanana na ya mtu mwingine. Kusudi lako as Wamboi, that purpose that God ameweka ndani yako itakuwa unique, haitakuwa inafanana na ya Anita. Kila mtu yake ni unique kivyake. Na ndio tumesikia hapa asubuhi Leva akituambia mizigo yenye niko nazo mimi ni ukitaweza. Praise God. Hautaweza na sitaweza yako. So even this purpose yangu haifanani na yako. Kusudi lako Mungu alikuwekea kusudi lako kivyako, na kusudi langu kifyangu, kulingana na kazi alionipa na kulingana na kazi aliyokupatia. Praise God. Mungu akatusaidie tukaweze kutembea katika kusudi lake. There is plenty of room for us all, no matter how your gift make room for you. That is Proverbs 18:16. Kunazo
kuna nafasi kubwa ya kipawa ambacho Mungu aliyokupatia. There is something you offer that is specific and unlike anyone else in the field. So keep going. Keep going. Na hilo kusudi Mungu aliyokuitia, aliyokupatia. Usiangalie nyuma. Keep going. Praise God. To walk with the purpose of God. Mark 1:23 tuenda sasa 23 to 27. 23 to 27 tusikie tena inasema nini. Now there was a man in synagogue with an unclean spirit, and he cried out, "Leave us alone. What have we done? What have we to do with you?" Huyu ni mtu ambaye alikuwa katika sinagogi, alikuwa amejaa maroho, mapepo machafu. Wakati Yesu alipoenda katika ile sinagogu, wakamtabua na wakaanza kuria ndani ya ule mtu, wakimuuliza, "Tuko na shida gani na wewe, Jesus of Nazareth? Do you come to destroy us?" Maroho yakamtabua Mungu, Bwana Yesu. I know who you are. Nilimtabua na sikajua ni nani. The Holy One of God. Silijua huyu ni mtakatifu wa Mungu. But Jesus rebuked him, saying, "Come out of him." Saying, "Come out of him." And he came out of him. Then they were all amazed. Wakashangaa na vile Mungu alivyotenda mahali pale. There are two things God revealed to me in these verses. One is that your purpose will be backed by the power and authority of God. Hii maandiko vile nilikuwa ninasoma before, sikuwa nimepata revelation vile nimepata this time. Nilikuwa naenda tu nikisoma, but nikakuja kupata revelation about the purpose of God. To even though people hate you, hata kama Mungu watu watakushukia kiwango gani, the anointing on your life will be undeniable. Hakuna mtu atakunyang'anya ama kata upako ulio ndani yako, ambaye Mungu atakuwa amekupaka. Praise God. Atakuwa amekupaka kwa kusudi la kazi ile aliyokuitia. Praise God. So, even though people hate you, the anointing on your life will be undeniable. So, ni vizuri kujielewa. Na tumesikia kuna confusion katika safari. Kuna opposition. So, hizo tumeambiwa tusisahau na tufumilie na tupasifia majaribu yote tutakayo wayapitia. Bora tu utembee katika kusudi la Mungu. Jua Mungu alikuitia nini. Jua Mungu alikupatia kazi gani in this ministry. Uko na kusudi. Kusudi la Mungu lenye alikuitia mahali hapa si ile kusudi langu alionita. Kila mtu ako na purpose yake mahali hapa. Praise God. The way hata kazi siko tofauti. Kazi yenye nimeitiwa hapa sio hiyo wewe umeitiwa. So mtu ajue kusudi lake in this ministry. And utembee na hilo kusudi lako la Mungu, na utembee na Mungu. Kwa sababu alikuleta mahali hapa kwa kusudi. Haukukuja tu accidental. So ni wewe mwenyewe uelewe kusudi lako ni nini mahali hapa, na uweze kutembea na that purpose. Praise God. Marko 1:29. Tuko na sasa Marko 1. Hatutoki kwa Marko 1. Sasa tuko verse 29 to 31. 29 to 31. Jesus went to the house of Simon and Andrew. But Simon's mother-in-law lay sick. So he came and took her by the hand and lifted her up. Immediately the fever left her, and she served them. Wakati Yesu alipoenda katika ile nyumba ya Simeoni, mother-in-law akawa ni mgonjwa. Naye wakati
Yesu alipoingia pale akashika mkono wa yule mama, ile uchungu aliyokuwa nayo ama ile ugonjwa aliyokuwa nayo ikaisha, na akaamka na akawa safi. So that papa, hiyo ndio ile kusudi Mungu aliyokuwa nalo katika ile nyumba ya Simon. Praise God. The God-given purpose on your life will bless and heal others and push them into action. The way tumeona Yesu alipoenda katika nyumba ya Simeoni. That God-given purpose on your life itafanya kwa watu wakabarikiwe. Itafanya watu wakaponywe. Praise Jesus. Unaweza enda kwa mtu ambaye ni mgonjwa. Wewe umeokoka, uko na mamlaka, umepewa power, umepewa authority. Uko na uwezo wa kuombea mgonjwa na akaweze kupona. Praise Jesus. Kusudi la Mungu. Na unaweza ukafanya hata watu wengine wakaweze kujifunza na wakaweze kufanya jinsi unavyofanya. Praise God. Marko hiyo 1, tuende mstari wa 32 to 34. Walk with the purpose of God. They brought to him all who were sick. Umesikia hapa tena, Yesu aliletewa wale wote waliokuwa wagonjwa and demon possessed. The whole city was gathered to the door. He healed many. Praise God. Unaona, wakati walipoona ameponya yule mama katika nyumba ya Simeoni, waliendea wagonjwa wote katika city. Akaletewa wagonjwa wala walikuwa wako demon possessed, akaletewa na wote akawaponya. Kusudi la Mungu. So kusudi lake mahali pale ilitendeka kwa kuponya watu. That was the purpose. Hallelujah. Marko 32 to 34. They brought to him all sick and demon possessed. The whole city was gathered to the door. He healed many. So, your purpose will draw people to you. Everything God placed in you was meant to be a solution, and those who need what you have will find you. Turudie tena hapo. Everything God placed in you was meant to be a solution, and those who need what you have will find you. Unaona sasa, kile Mungu ameweka ndani yako, wakati kitaonekana, watu watakutafuta. Jinsi tulivyosikia hapa, wakati Yesu alipoonekana ameponya yule mama, watu wakajua kuna uwezo wa kuponya, wakamwendea wagonjwa wakamletea. The same way na wewe sasa, ile Mungu ameweka ndani yako, wakati itaonekana, watu watahitaji that thing that God has put in you, na watu watakutafuta, watahitaji hiyo kipawa uko nayo. Praise God. Hallelujah. Tukajifunze kutembea na purpose of God. Watu wakaweze kutamani wokovu wetu. Watu wakaweze kutamani kile Mungu ameweka ndani yetu. Kusudi la Mungu ndani yetu likaweze kuonekana. God. May God help us. Hiyo Marko 1:35 to 36. Mstari wa 30 na 35. Tuko kwa kusudi ile Mungu aliyoweka ndani yetu. Now in the morning before daylight, he departed to a solitary place to pray. Huyu ni Yesu tunasikia. Aliamuka asubuhi kabla mwangaza haujaingia. Praise God. Akaenda kwa mahali pa kuomba. Na last time tulisikia ya kwamba tunafaa kuamuka mapema kabla mwangaza, ili tukaweze kutafuta Mungu. Na hivyo ndivyo Yesu alikuwa anafanya. Akaamuka kabla ya mwangaza, akaondoka akaenda mahali pa kuombea. Praise Jesus.
Simon and those who were with searched for him. Hawakujua akiwaacha. Aliwaacha wakiwa wamelala. Akajiondokea polepole, akaenda kumtafuta Mungu wake. Hivyo hivyo nasi tunafaa kuamka hayo masaa. Ujifishe wewe mwenyewe na Mungu wako. Usitake mwenzako akajue. Usitake kujulikana ukienda kuomba. Maombi ni siri, ni ya sirini. Praise God. Tunasikia Yesu aliacha hawa mitume wake, akaondoka. Walibaki wakimtafuta alienda wapi. Kumbe alienda kuomba. Praise God. Ni wakati wetu tujue kusudi la Mungu ndani yetu. Now in the morning, turudie hiyo fast. Before daylight, he departed to a solitary place to pray. Simon and those who were with him searched for him. Imagine watu wakibaki wakikutafuta. Na wewe umejificha mahali, wewe unaongea na Mungu wako. Wakashindwa na huyu alienda wapi? Tubaki hapa tukiulizana na Karoho kameenda. Kumbe Karoho ako huko juu amejificha na mlilia Mungu wake. Tuwe watu wa kuamka mapema na kutafuta Mungu. Na isikuwe ni ya kubebana. Twendeni tukaombe. Ni yako mwenyewe. Tafuta Mungu kivyako. Praise God. Marko, your 1:35 to 36. Ndio tulikuwa tunasema. True purpose will push you closer to God. Kusudi la ukweli la Mungu litakusukuma karibu na Mungu, because you will understand your need for him to be able to accomplish what you are purposed to do. Hilo kusudi litakusukuma karibu na yeye, kwa sababu utaelewa hitaji ambalo yani Mungu aliyokusudia kwako, yani the purpose ile Mungu aliyokuitia. Consistent prayer will be where God lays out his plans for your life, and you come out with the clear direction. Maombi bila kukoma. Praise God. Persistent prayers God will lay out his plans for your life. Mipango yako yote Mungu ataiweka katika mpango, na utatokezea ukiwa na mwelekeo ambao ni mzuri. A clear direction. Hautakuwa unapotea kwa sababu Mungu atakuwa amekudirect. Kusudi lake aliyoweka ndani yako. Hautapotea. Praise God. Also, purpose motivates so much that you will find yourself sacrificing extra sleep to get the job done. Hakuna kulala sasa. Utajisacrifice kwa kazi Mungu aliyokuitia. Utaweka usingizi kando, utasacrifice kutolala ili ukaweze kuona ile kazi Mungu aliyonipa imetendeka. Mahali pale niliaminiwa kufanya kazi, nimewacha ama nitajisacrifice ili nikaweze kutimiza kusudi la Mungu. Lazima tu sacrifice kwa yale Mungu aliyotuitia, ama katika zile kazi Mungu ametuaminia tukaweze kujitoa ili tukaweze kutimiza. Praise God. Na tukaweze kupata kuona ile kazi Mungu aliyonipatia nimelifanya, nimeitekeleza jinsi Mungu angefurahishwa nami. Kwa sababu hatuelewangi. Tumepewa kazi na Mungu, but tunaiwasha kwanza, tunafanya zetu. Tunapanga yetu, ndio tunasacrifice sana kwa kazi zetu, lakini kazi ya Mungu aliyotupatia kwa kusudi lake tunawacha. Praise God. May God help us to understand how to walk with his purpose. May God help us. He said to them, let's go. That is 38 to 39. He said
to them, let's go into the next town that I may preach there. Huyo ni Yesu aliambia mitume wake. Also because for this purpose I have come. Unasikia amesema kusudi lile lilimpeleka mahali pale ni kwenda kulitangaza neno la Mungu, kupreach the gospel. For this purpose I have come. He preached throughout Galilee and cast out demons. That was the purpose of Jesus, to be in that Galilee. Hallelujah. The purpose of God kwako na kwangu. Kusudi la Mungu ni nini ndani yangu? Ama kusudi lako ni nini? Praise God. Tumesikia hapa kusudi la Mungu mahali pale, ama kusudi la Yesu mahali pale ilikuwa ni kwenda kulihubiri neno la Mungu, kulitangaza neno la Mungu. Praise Jesus. Na akasema na tuende. Acha nirudie tena pale. He said to them, let's go into the next town. Ati twendeni katika huo mji mwingine tukalihubiri neno, tukahubiri. Hiyo ndio purpose ili ilikuwa ndani ya Yesu, kwenda kulihubiri neno. Na tumesikia alienda na akahubiri na akatoa mapepo. That was his purpose. Kwenda katika hiyo town alikuwa amesema waende. So, purpose is focused and strategic. Your direction in life will be dictated by your purpose. It is a compass that drives where you go, what you say, what you associate, or who you associate with. Purpose is focused and strategic to your direction in life. Now, it is a compass that drives you where you go. Ukiwa na hiyo kusudi la Mungu, itakuelekeza mahali unastahili kwenda. Na itakuelekeza kile utakavyosema. Na itakuelekeza ni nani utatembea na yeye, ni nani utashikamana na yeye. Hautashikanishwa na that purpose kwa mtu hana kusudi, hana the purpose yako. The purpose that God has put inside you. Atakuelekeza kwa watu ambaye wako na the same purpose. Wataelewa ni nini uko nayo. Praise God. Tuombe Mungu akatusaidie tukajielewe. Tukaelewe kusudi lake ndani yetu ni nini. Ni nini aliweka ndani yetu? Ni kusudi gani aliyoweka ndani yangu katika haya madhabahu? Nijiulize hivyo mimi. Hallelujah. Tuombe. Tumesikia ni kuamka asubuhi. Ambao wewe hauelewi kusudi lako katika hii nyumba ni nini? Amka hiyo masaa. Tumesikia Yesu alikuwa anaamka. Amka umuulize Mungu na hata kufisha. Atakuelezea na utajua kusudi lako. Praise God. Utakujua kazi yako ni gani. Hallelujah. Tumesikia purpose is focused and strategic to your direction in life. Where you go, what you say, who you associate with. Hautapotea. Hautashikana na watu ambao hawana kusudi ndani yao, ama they don't have that purpose kwa kazi ya Mungu, kwa mambo mingi ambayo Mungu amekusudia. Hallelujah. Mark 1:40-42. Hatutoki kwa mali kwa moja, tuko hapo tu. Verse 40-42. Now, a leper came imploring him, saying, if you are willing, make me clean. Jesus, moved with compassion, stretched out his hand, and immediately leprosy left him. Hakuna mtu hajaisoma hii hadithi ya huyu leper ambaye alimuona Yesu. Pepo iliyokwenda ilikuwa inasema nifanye, ama alikuwa anasema nifanye nikaweze kuwa msafi. Na Yesu
Hakuona haya kwa sababu ilikuwa kusudi lake. Alienda akanyosha mkono na akaweza kushika yule mtu. Na mara hiyo hiyo huyo mtu akafanya nini? Akapona na akawa msafi. Alikuwa na ukoma, akawa msafi. Kusudi la Mungu. Yesu alikuwa ametembea hapa na kusudi, ili huyu mtu akaweze kupokea uponyaji. Praise God. Your purpose with God will make people pull on you. Watu watakuona na watasema, kwa hakika mambo ninaona unaweza, niombee tu. The way huyu mtu aliona Yesu akasema, nifanye, niombee. Hivyo ndivyo nimeunderstand. Niombee nikaweze kuwa msafi tena. Juu alikuwa na ugonjwa ya ukoma. Na mara hiyo hiyo Yesu akamuguza na mkono wake na mara hiyo akapona. Sisi ambao tumeokoka, ni mara ngapi tunaweza kuta mtu mgonjwa hata kwa sisi tuone mtu umuombe? Tushughulikangi. Kusudi letu ni gani? Katika maisha ya Kikristo kusudi letu ndani yetu ni gani? Unajua kusudi letu ama ni nini Mungu aliweka ndani yetu? Ama Mungu alikuumba? Si alikuumba kwa kusudi. Hiyo kusudi Mungu aliyokuumbia ni gani? Mambo mingi huwa iko ambayo tumepewa power and authority ya kuenda kuomba ama kusema na maneno na ikaweze kutendeka. But hatufanyi hivyo. We don't practice the purpose in our life yenye Mungu aliyetuitia ama alituumba kwa. Haleluya. Tuweze Mungu tukaweze kutimiza ile kusudi aliyotuitia na tukaweze kufanyisha kazi that purpose. Praise God. Your purpose with God will make people pull on you. You will be given grace and compassion for the people God has called you to serve. Mungu amekuita kwa ajili ya watu ukaweze kuwahubiria, na unasikia that purpose itakupull, yani itakupeleka kwa hawa watu. Praise God, ambaye Mungu aliyekuita ili ukaweze kuwatumikia. Kama mahali hapa, the purpose ya mtumishi wa Mungu ni kufanya nini? Kutuhubiria, kutufundisha. Praise God. Sababu tumeletwa hapa na Mungu kwa sababu ya ile kusudi Mungu ameweka ndani yake. Praise God. Na ndio maana tumekuja. That purpose that God ameweka kwa Lefred. Na ndio imetufanya imetupull, imetuleta karibu na yeye. Praise God. Ndio maana akaweze kutufunza ama kutuhubiria. Juu ameitwa kwa sababu yetu. Hiyo ndio kusudi la Mungu kwake. Ameitwa kwa sababu yetu. Praise God.
that is inside you. Wakati unatimiza that purpose of God, tutaiona tu. Praise God. Hallelujah. Jesus said purpose is confident and fully assured. This will be a public testimony. Watu watakuwa wanatoa ushuhuda tu. Public testimony. Si wewe utawaambia. Public testimony. Tutaona. Na sisi ndio tutatoa ushuhuda wako. Ulimwengu ndio utatutorea ushuhuda. Praise God. Purpose. Kuanzia siku ya leo kila mtu aelewe kusudi la Mungu ni nini. Kusudi lako kuwa hai siku ya leo ni gani? Ni nini umefanya? Ile kazi Mungu aliyekuumbia ukaweze kufanya ama kutekeleza, umefanya katika hiyo miaka yote una waste. Praise God. Mungu atusaidie sana sana. The work of your purpose speaks for itself. The work of your purpose speaks for itself. Kwa hiyo hakuna kitu utaenda kusema hata itajitetea. Kazi unafanya itaongea peke yake. Praise God. Verse 45 inasema, however, he went out and began to proclaim it freely. That purpose doesn't need to promote. Destiny opens doors. Milango itakuwa inafunguka tu. Kwako mahali unaingia, milango inafunguka. Because of your submission to your God-given purpose. Kujitoa kwa ile purpose, kwa ile kusudi. Milango itakuwa inafunguka. Mahali utakuwa unaenda, kama ni kazi, automatically. Praise God. Purpose doesn't need to promote. Destiny open doors because of your submission to your God-given purpose. Your reputation will precede you. Matendo itakuwa inakufanya nini? Inaenda mbele yako. Yaani mambo itakuwa inajifanya tu, inatendeka tu. Mahali pote ukienda, mambo inajileta tu. Baraka zitakuwa zikikutangulia because of your submission. Praise God. So, I want to encourage everyone to open your mind to God. Open your mind to God. And allow to speak through his word as you read. Wakati unaposoma neno la Mungu, ambia Mungu akufungue mawazo. Hallelujah. Kubalia Mungu anene na wewe kupitia neno lake. Kubalia tu Mungu. Mwambie kufungue tu mawazo yako. Ukalielewe zaidi. Ukaelewe wakati anapokunenea. Praise God. Last time tulisema neno ni kama kioo. Utaona Mungu kupitia that word. Sasa the more you read the word, now hapa abia Mungu. Si Mungu sasa unamuona kwa ile neno. Mwambie kufungue mawazo yako. Ili ukaweze kulisikiza neno lile analo kunenea kupitia hilo neno. As you read, allow him to speak to you through that word. Ili ukaweze kuelewa zaidi. Ukaweze kujua ni nini anakunenea ama anataka ukatende. Kwa sababu sauti ya Mungu tunaisikianga kupitia maandiko yake. Hapa tu ndio Mungu anatunenea, si mahali pengine. Usiposoma hautaelewa anasema nini ama anakuambia nini. Kuna wakati nilikuwa nafunguanga naendanga tunasema nasikia kusoma tu maandiko. Na maybe saa hiyo nilikuwa napitia changamoto. Nikifungua tu maandiko tu pap hivyo mahali nimefungua. Na sikuwa nimetarajia. Nakuta kile kilikuwa kinanisumbua hapo. Nasema na kweli Mungu unanena. So hili neno la Mungu anakuneneanga kupitia hapa. Na ako hapa.
na ukitaka kumwona utamuona hapa. Praise God. So ni kukaa ndani ya neno, kutembea kama neno. Praise God. Ili tukaweze kuelewa Mungu anavyonena nasi. So we allow God to speak to us through his word as we read it. Tumkubalie tu, atufungue mawazo, atunenee tu kupitia neno lake tunapoendelea kulisoma. Praise Jesus. I have read Mark several times. Ndio nilitangulia kuambia. Nimesoma hiki kitabu cha Marko miaka yangu yote. Na sijai jua mambo ya purpose. Juzi tu ndio nilianza kusoma nikasema, haya, hapa kuna maneno. So ni mara mingi huwa tumesoma maandiko na hatupati revelation. So mimi nilipata this revelation about the purpose of God. So ndio naambia kusoma neno na ukitarajia akunenee, atakunenea. Kwa sababu nilikaa tu chini. Nilianza tu hiyo chapter 1. Hata sikuenda chapter 2. Hii yote nimetoa kwa hiyo chapter 1 vile nilisoma. So ni mambo mingi sana iko hapa ambayo Mungu anataka tukayajue. Na mara nyingi tunakosa kujua juu hatusomi. Ama tulisoma lakini hatuku. Unajua hii neno ni mpya kila siku. Sasa vinye nimesoma that chapter 1 ya Marko. Ukikuja Anita hapa na hiyo Marko haitakuwa the same way nimeipreach. Itakuja na another revelation. So the word of God is new every day. Every day. Hii neno tunaweza lihubiri mwaka mzima. Kila mtu akuje. Sunday hii ni mimi nimesoma na hii revelation. Mwingine Sunday na nakwambia kila mtu atalihubiri tofauti na mwingine. Because the word of God is new every day. So Mungu atusaidie tukaweze kusoma na kukaa katika neno. Whatever you may be going through or questioning, the answers is in the scripture. So yale mambo yote unapitia, maswali yenye unajiuliza, kwa nini ninapitia haya? Kwa nini nipate haya katika maisha? Answer ya maswali yako yote iko katika neno la Mungu. Iko katika maandishi yake matakatifu. Hapo ndio utapata your answer of your questions. Psalms 139 verse 16 says that every day our lives was recorded in God's book. That is Psalms. Every day our lives was recorded in God's book. Maisha yetu ati kila siku ilikuwa imewekwa kwa kitabu cha Mungu. Your purpose is in him. So kusudi lako liko ndani ya Mungu. Praise God. Kwa sababu unasikia amesema aje, at every day our lives was recorded. Kwa hivyo maisha yako iliwekwa katika kitabu cha Mungu. So ako na neno lako, ako na jina lako pale, ako na maisha yako pale katika rekodi yake. So your purpose is in him. Si wewe utajiweka ati useme ninaishi kwa sababu ni mimi. Ni kusudi lake limekufanya ukue jinsi ulivyo sasa. Ni kusudi la Mungu. Ni yeye mwenyewe amekuweka jinsi ulivyo sasa. Ni yeye amekusudia siku ya leo ukaweze kufika mahali hapa. Praise God. So kusudi la Mungu ndani yako liko na yeye. Yani kusudi lako liko na Mungu. Your purpose is in him. So ni wewe mwenyewe you ask for that purpose. Ni wewe mwenyewe you seek for that purpose. Ni wewe mwenyewe you knock. Kama ni mlango utabisha umwambie sasa mimi Mungu hapa sasa. You knock. Praise Jesus. God is going to bless you if you do that. Seek. Ask. Knock. Tumeambiwa hivyo. Usipoomba, usipomuitisha hata kupatia. It is your time to seek for the purpose. It is your time to knock so that he may open the door for your purpose. Is it true?
Yeah. Ni kazi yako. Ujue uliumbwa kwa sababu gani? Umeishi maisha yenye umeishi yote kwa sababu gani? Kwa kusudi gani? Ni wakati wako. Kama huko unajielewa sasa, ansa saa hii. Seek, muulize, tafuta, ask. Muulize Mungu. Uliniumba tu niishi hivi bila kufanya kazi yote yako? Ama ni kipawa gani Mungu uliweka ndani, unaweza weka ndani? Ama usimuulize unaweza, ni kipawa gani Mungu nitaka kuniweka ndani yangu nikaweze kukutendea kazi, ama nikaweze kukutumikia Mungu. Tamani Mungu akuweze kukunenea. Tamani Mungu akuongoze. Fanya rafiki na Mungu. Pana urafiki na Mungu. Hautamuuliza akose kukujibu. Hautamtafuta ukose kumuona. Na hata hautabisha akose kufufungulia. Praise Jesus. Kwa sababu amesema haya yote, tumuite, atatuitika. Tumtafute, anapatikana. Praise God. Ni wakati wetu tukaweze kutembea na kusudi la Mungu. Praise God. Washeni tukabadilishwe na neno. Washani tuwashe kukaa maisha ya kuzoea ile. Tulizoea tu maisha ya wokovu, maisha ya Kikristo. Tuwashe kuzoea sasa. Washeni tubadilishwe. Washeni tubadilike na tutaona Mungu. Tuwashe kuzoea sasa. We mean business with God. Let's mean business with God. Kwa sababu ametuambia tumuite, ataitika. Tumutafute, atapatikana. So ni sisi wenyewe hatufanyi vyenye anavyotaka. So Mungu hayuko mbali na sisi. Ni sisi hatumtafutangi. Tunangojanga Mungu atutafute. Tumeishi kukaa starehe, Mungu atanitafuta. Tafuta Mungu kwa moyo wako wote. Na umpende Mungu kwa moyo wako wote, ili ukaweze kukaa na kusudi lake katika maisha yako. Akaweze kukuongoza katika maisha yako. Praise God. Let's walk in the purpose of God. May God bless you that way. Asifiwe tena. Nimeokoka na mpenda Yesu. Ni kimbilio na tegemeo langu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Wamboi Doreen and I am blessed of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. This Sunday morning I am blessed kwa mbele yenu. And I am so humbled for this gift of life. Praise Jesus. Si kawaida. I thank God for this gift of life and I thank God for this opportunity to stand in his altar na kuongea. Bwana Yesu asifiwe. So ningependa we share a word and ningependa tuongelee kuhusu wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Manake nimekuja hapa mbele nimesema na nimeokoka, si ndio? Nikiita mtu mwingine hapa atasema ameokoka, si ndio? Kila mtu ameokoka, but nataka tusome wokovu ni nini. Praise Jesus. So let us first begin with a word of prayer. Mighty and everlasting Jesus, we bless your name this morning, honoring and lifting your name on high, Jehovah God, acknowledging Jehovah and recognizing you, Jehovah King of glory. Abba Father, my Jesus, my Lord, we are your children, Jehovah God, and your script and your word has said, King Jesus, my Father and my God, that man shall not live on bread alone, but upon each and every word that comes out of your mouth. King Jesus, my Father and my God, I'm praying, Abba Father, that may you feed us with your word, Jehovah, my Father and my God. Mungu ishie milele, nena na mioyo yetu, Ebeneza mfalme. Mungu
uishie milele. Aba Father, tupakulie chakula hiki cha neno lako Ebeneza, mfalme Mungu uishie milele. Kila mtu umpe shibe yake Ebeneza, my Lord, kwa kuwa tunakutegemea, tunakutaraji Ebeneza mfalme. Mioyo yetu Aba Father iwazi Ebeneza mfalme wa ajabu. Aba Father, tunatamani Ebeneza mfalme tukajae tukafurike na neno lako mfalme wa ajabu. Kwa hakika tunapenda ukinena nasi mfalme. Kwa hakika tunapenda Aba Father neno lako mfalme Mungu uishie milele. Aba Father, my Lord and my Father, King Jesus, my Father and my God. Aba Father, mimi ni chombo tu Ebeneza mfalme Mungu uishie milele. Aba Father, my Lord and my Father, I decrease that you may increase, Jehovah God. I disappear that you may appear in this moment, Jehovah, my Father and my God. Nisionekane bali ukaonekane mfalme wa ajabu. For I seek not my own glory, but I seek your glory, my Father and my God. Aba Father, gusa midomo yangu Ebeneza mfalme Mungu uishie milele. Jaa moyoni mwangu Ebeneza mfalme, kwa kuwa neno lako linasema kutoka utele wa moyo Ebeneza mfalme kinywa kinanena Ebeneza mfalme Mungu uishie milele. Ndipo sana kuomba ujae katika moyo wangu Ebeneza mfalme. Aba Father, nena nasi mfalme wa ajabu. King Jesus, my Father and my God, Mungu uishie milele. I surrender everything that I have, all of me, Jehovah God. I give it to you, my Father and my God. Jehovah God, Abba Father, your will may be done, Jehovah God. I do not desire to stand in the way of your will, dear Jesus. I do not desire to be a stumbling block, Jehovah God. Rather nasema Abba Father, wacha mapenzi yako yakatimie Ebeneza mfalme mwema. Nitumie jinsi upendavyo Ebeneza mfalme Mungu uishie milele. Zaidi ya yote naitisha nguvu za Roho yako Mtakatifu Ebeneza, kwa kuwa si kwa nguvu Ebeneza, my Lord, sio kwa ujuzi mfalme Mungu uishie milele, bali ni kwa Roho yako Ebeneza mfalme. Wacha Roho yako akaniwezeshe, maana siwezi peke yangu Ebeneza. Aba Father, zaidi ya yote nena nasi, kwa kuwa sisi ni wana wako Ebeneza. Yote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Pokea sifa, utukufu hata na heshima. Tunakupenda, tunakuhimidi, tunasema unastahili. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. So we are speaking about salvation. Bwana Yesu asifiwe. Twende in the book of Ephesians chapter number 1. By defining salvation, kama venye nimeanza kusema, sote tunasemanga tumeokoka, si ndio? Hakuna mtu hajaokoka. As long as umekanyaga kanisani umeokoka, hata kama ndio mara yako ya kwanza. After ibada unatokanga kama umeokoka. But wokovu ni nini hasa? One thing that I came to find out that from the book of Ephesians chapter 2 verse 8 is that salvation is a gift. Wokovu ni zawadi ya Mungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. So that is the first definition of what salvation is. Salvation is a gift from God towards men. Bwana Yesu asifiwe. And from this nikajua that salvation cannot be given by man. Wokovu, hakuna mwanadamu ambaye anaweza kupatia wokovu. Bwana Yesu asifiwe. No one can give you this gift of salvation. Inatoka kwa Mungu tu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu another thing yenye nimekuja kuona is that salvation inakutoa pale pabaya, inakuleta pale pazuri. That is salvation. Ukiangalia salvation, from me tunatoa the word save, si ndio useme I've saved something. Umeitoa katika hali mbaya, umeleta katika hali mzuri. Bwana Yesu asifiwe. So salvation is us being taken from the bad and being brought into the good. Bwana Yesu asifiwe. I hope tunaelewa what salvation is. Bwana Yesu asifiwe. So tukikuja tuangalie hii, tumeona salvation is a gift. Na wokovu huu tuliupata from the blood of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says that we are redeemed at a very high cost. Ni gharama kubwa sana ililipwa. Ndio niseme nimeokoka. Let me understand ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu is not just by saying. Bwana Yesu asifiwe. Tufahamu ya kuwa ni gharama, kuna damu ilimwagika. Ndipo sasa niseme nimeokoka. Let me understand blood was shed. Bwana Yesu asifiwe. And when I understand that kuna gharama ililipwa, ndio mimi niseme nimeokoka. Truly, I believe Philippians chapter 2 verse 12. And this is what the Bible says.
Philippians chapter 2 verse 12. Work out your own salvation in fear and in trembling. Bwana Yesu asifiwe. That moment that we come to understand that salvation is a gift. Bwana Yesu asifiwe. Zawadi si kila mtu anapatiwangwa. Bwana Yesu asifiwe. Na zawadi unapatiwangwa at a specific time. Hatupatiwangi zawadi every time. Tunapatiwanga zawadi at a specific time. Bwana Yesu asifiwe. When we come to understand that salvation is a gift. Salvation means Christ died for me. Wokovu inamaanisha Yesu alinifilia msalabani. Then I will work out my salvation in fear and in trembling. Bwana Yesu asifiwe. Na maana nini nikisema that let us work out our salvation in fear and in trembling? This is when the fear of the Lord is upon me. Bwana Yesu asifiwe. That is when I'll come here and say nimeokoka, not to please people, but kwa kuwa nimeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuokoka na kuna kuokoka. These are two different things. Kuna kuokoka kwa midomo, of which we all say. Nimelelewa kanisani, na kwa hivyo ilikuwa desturi kusikia kila mtu anasema nimeokoka. Ungeniuliza nilikuwanga nasema nimeokoka, I didn't know what it was. Bwana Yesu asifiwe. So wahubiri wangekuja wangeita altar call, nani angependa kuokoka? But for me, nimeokoka, nimeishi kusema nimeokoka. Midomo yangu imezoea nimeokoka, lakini moyo wangu huku umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wangu huku umetahiriwa, nikaokoka. Bwana Yesu asifiwe. My fellow Christians, not unless this salvation that we say comes from the heart, then we are not saved. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yazidi kusema hivi, ya kuwa yule atakayevumilia hadi mwisho, huyo ndiye ambaye ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. What do we get by this? Salvation is not a one time thing. Bwana Yesu asifiwe. Ule wakati ulisikia altar call after service, because it is after service that after call inaitangwa, and because the preacher alipreach, Mungu atakubariki, atakupatia magari, Mungu atakuondoa kwa hali ambayo uko, alafu uko na huyu mhubiri ameniguza mimi. That is my message. We all have our messages, ndio? Kwa sababu nilikuja nikiumwa na tumbo, and the pastor preaches of a God of healing. So nasema nitaokoka kwa maana huyu Mungu ataniponya. Bwana Yesu asifiwe. That is not salvation. Let us understand the process of salvation. Salvation only comes when the Holy Spirit convicts you. Bwana Yesu asifiwe. That is the first step to salvation. That moment that the Holy Spirit convicts you. Not the words of the pastor man. Not the words of whomever you are listening to. When the Holy Spirit convicts you, the Bible has said that work out your own salvation. It is not our salvation, it is your own salvation. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. So first step is the Holy Spirit convicting you of sin. Roho Mtakatifu kukuambia kuwa mwana wangu, hakika you have been living but I'm not happy with that. This is a holy God. Bwana Yesu asifiwe. That is salvation. That is the first step of salvation. When the Holy Spirit convicts you of sin, when the Holy Spirit arrests you and you realize in yourself that I am a sinner. Bwana Yesu asifiwe. When you humble, not because you've been told to humble, but when utavunjika mbele ya Bwana, umwambie Bwana, nimekuja nasongelea mbele zako na hakika mimi mkosefu. Nahitaji unioshe, nahitaji wokovu huu. Bwana Yesu asifiwe. So the first step is the Holy Spirit convicting you. Then the next step is you humbling down. You being humble. Bwana Yesu asifiwe. Not because that is your message. Not because umeambiwa ya kuwa kwa wokovu Mungu atakupatia magari. No, not at all. But humbling down because you are in the presence of the Holy of Holies. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi Isaya katika maono, Biblia inasema ya kuwa na aliinuka katika roho, akaenda kona ufalme, akaona mbinguni venye kuko. Bwana Yesu asifiwe. And this part really humbles me, that when he saw the presence of the Lord, the Bible says that he humbled himself. Why? Because he was in the presence of the Holy of Holies. Bwana Yesu asifiwe. So kama sijafika this point that I identify that I am in the presence of Holies, then my salvation is far away from me. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema altar call mara mingi.
Wahubiri watakuja, nitarudia Bwana Yesu nimekuja, unisamehe, uniandike katika kitabu cha uzima. Furthermore, let me just ask out of curiosity, nani alisema that is the point that is written in the book of heaven? Bwana Yesu asifiwe. It is a question I'm asking myself, because let me just share with you what I'm thinking. That is not the point that your name is written in the book of heaven, because God is never interested on how you started. No wonder anaweza, mbona mlianza kwa roho mkamaliza kwa mwili? Bwana Yesu asifiwe. Lakini because I'm not against maombi ya altar call, not against it. Bwana Yesu asifiwe. Lakini even when you're saying ya kuwa wacha majina yangu yaandike katika kitabu cha uzima, fear what you've said. Tremble when you say that. Bwana Yesu asifiwe. Manake understand that is a covenant you have made, that God write my name, and as long as he's writing your name, you must align yourself to be how he wants you to be. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wepesi wa kuropokwa. Bwana Yesu asifiwe. Tusiwe wepesi wa kunena. Let us think first. That is why the Bible says that be attentive. Penda kusikiza, usipende kuongea sana. Bwana Yesu asifiwe. Manake mdomo huu ambao tunapenda kuongea nao utatuhukumu sisi wenyewe. This mouth that I'm speaking to will be the one condemning me. Bwana Yesu asifiwe. So wokovu, salvation, we are all saved, si ndio? Tunaenda mbinguni. Why? Because pastor alitana na nikajitokelezea hapo mbele. My friend, if that is my guarantee, if that is your guarantee that ulitokelezea pale mbele so your name is in the book of heaven, let me tell you that is a big lie. Bwana Yesu asifiwe. The Bible has says that work out your salvation in fear and in trembling. Why? Because you are saved by what? By the blood of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. You are not just saved by damu ya kondoo. It is no longer damu ya kondoo, damu ya ng'ombe. Bwana Yesu asifiwe. This is the blood of Jesus Christ. If not for anything, fear, this is the blood of Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. The next time utasikia altar call na hakika the Holy Spirit has not convicted you, beware. This is the blood of Jesus Christ. Usichezee damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka, kukombolewa ni kwa damu ya Yesu, si kwa maneno ya mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhalini tuondoe. Let us work out our salvation in fear and in trembling, out of reverence of God. Bwana Yesu asifiwe. Salvation is God's plan for human being. Why? Manake aliona tuko na dhambi na it's already our comfort zone. I'm already comfortable. Bwana Yesu asifiwe. That is why he planned it for Christ to die on the cross for me. Bwana Yesu asifiwe. Tuacheni kusulubisha Yesu mara mingi. He died once and for all. I am saved, you are saved. Let us act kama watu ambao wameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, ukiokoka unaitanishwa na jina la Yesu. And the Bible says that you are of the family of God. You become among the inheritance. Unakuwa kwa familia ya wokovu, familia ya Mungu. Christ being the firstborn. Bwana Yesu asifiwe. My message this morning is salvation. Let us understand salvation. Tuelewe wokovu ni nini kwa usawa. Bwana Yesu asifiwe. It is personal. It is not a community thing. Bwana Yesu asifiwe. Usiwahi sema naokoka because this one is ameokoka. No, it is personal. Bwana Yesu asifiwe. And let me tell you one thing. Salvation is every day. Salvation is not just one day. So when you wake up in the morning, you are becoming saved again. Bwana Yesu asifiwe. What do I mean by you are becoming saved again? It's because God atakuwa amekwambia, my daughter, my son, I didn't like what you did yesterday. Yes. And through his grace, here comes another thing. Hebu tusome hapa hivyo nini? Ephesians chapter 2 verse 8. For by grace you have been saved through faith.
For by grace you have been saved. What is grace? Grace is getting that which you do not deserve. Bwana Yesu asifiwe. Something yenye uko unastahili umepatiwa. So wokovu hatukuwa tunastahili. So let us stop kujidanganya that wokovu ni wako. Hakuna mmoja wetu alikuwa anastahili kuokolewa. None of us. Bwana Yesu asifiwe. I did not deserve to be saved. And more so, the blood of Jesus. Si damu ya kondoo. Do you people understand what I'm saying? Si damu ya kondoo. Back then ilikuwa damu ya kondoo. This time it is not damu ya kondoo. That every year I have to go nitafute kondoo aipeleka. It is not damu ya kondoo. Kwa neema nimekombolewa. Kwa neema umekombolewa. When you understand that it is by grace, I'm sure you'll work out your salvation in fear and trembling. Why? Maana neema huisha. Bwana Yesu asifiwe. Neema itakuishia. If I continue toying around with my salvation, this neema this wokovu that niko hapa na kimbelembele ya kusema nimeokoka, this neema itaisha. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says that for by grace you are saved through faith. Kwa neema umekombolewa kupitia imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni nini? Imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. How I love this. So what is salvation from that? Salvation is through the word of God. That is why I'm saying that salvation is not a one day thing. Bwana Yesu asifiwe. Tusome the book of 1 Peter. 1 Peter chapter 1 verse 17. Bwana Yesu asifiwe. Tuanzie nini? 15. But as he who has called you is holy, so be holy in all manner of conduct, because it is written, you will be holy for I am holy. 17. And if you call on the Father, who without respect of person judges according to everyone's mark, pass the time for your exile here in fear. Bwana Yesu asifiwe. Nirudie tena. Hapo 17. And if you call on the Father, who without respect of person judges according to every man's work, pass the time of your exile here in fear. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema hivi. Na kama unamuita yule baba ambaye hamuogopi mtu, he is not a respecter of person. That is what the Bible says. That he'll judge everyone, every man according to his acts. Then this period of time, wakati ambao unapita, live in fear. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tumche Mungu. That is salvation, kumcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Not only on Sunday, not only on keshas, but every day wacha nimche Mungu. That is salvation. Bwana Yesu asifiwe. Let us fashion ourselves kama tunasema tumeokoka na tunaamini tumeokoka. If kwa hakika tumeokoka na tunaelewa hivi, let us fashion ourselves to be saved. Bwana Yesu asifiwe. Tukubali, salvation is through the word of God. It is the word of God that saves us. Bwana Yesu asifiwe. Not any other thing, not the words that you said. It is really not the words that you said. Bwana Yesu asifiwe. Because haujipatana na mtu ameokoka every service. Anakokanga every service lakini wiki kiendelea naendelea na venye alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. But anaokokanga. Alitakuwa likikuja na kujanga, hajaikosa. Hadi ndo anainuanga mikono wa kwanza. Anataka kuokoka. Salvation is through the word of God. Kuitikia, to be sharpened by the word of God. That is salvation. Bwana Yesu asifiwe. And the Bible says that we are born again through the word of God. We are not born again by mere words.
Mimi kukuja hapa kusema I am a born again Christian, let me be a born again Christian through the word of God. Bwana Yesu asifiwe. Not through words. Jina la Bwana litukuzwe. So I understand we are saved. Let our salvation come from our heart, not from our lips. Tusipende kuongea sana. Tusitamani kuongea sana. Bwana Yesu asifiwe. I hope we all can understand it is the blood of, ni damu ya Yesu. Hii kitu kwangu iko na uzito, imeni humble sana. Ni damu ya Yesu imeni humble. Look at this man, a man without any sin, a person mwenye aliacha ufalme uko juu. Bwana Yesu asifiwe. Akaona I can live. The Bible says that and there was a committee and it was us who will go and save these people. The angels didn't come. Bwana Yesu asifiwe. Makerubi maserufi hawakuja, lakini mwana wa Mungu alijitolea akaacha vyote. Bwana Yesu asifiwe. What kind of love is that? And when you understand this love, why are you joking with your salvation? The Bible says that for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but have an everlasting life. Wacheni kuimba kama chorus. Understand what it says. For God so loved the world. Toa the world, weka jina yako. For God so loved me, Doreen. Venye sipendekangi, Mungu aliona ni vyema anipende. Alinipenda. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu amenipenda akaona ni vyema mtoto wake wa kipekee afe. A person without sin. A man without any, hakuwa na dosari. This is Jesus Christ, the one with whom we are preaching. That is the man mwenye alibeba dhambi zangu. If ningeulizwa saizi ni bebe hiyo msalaba kutoka hapa hadi pale UTC, ningekataa. Even for my family, trust me, ningekataa. Niende pale nipigiliwe msumari, ningekataa. Bwana Yesu asifiwe. But this man didn't feel pain at all. Bwana Yesu asifiwe. The next time we are joking with salvation, kumbuka the crown of miba yenye alivaa. The next time I think upon joking of my salvation, let me kumbuka the mijeledi that alipigwa. He is not deserving of that. Remember, this is grace. And it is so amazing that it is truly grace. Grace is getting that which you do not deserve. Jesus Christ never deserved any of that. But because of grace, he got it. And sisi wenye tunafaa kuchapwa, sisi wenye tunafaa kufanywa everything, nothing of that is happening. Bwana Yesu asifiwe. We keep on saying that Jesus is coming, Jesus is coming. But are we really ready for him? Have you and I worked out our salvation in fear and in trembling? Is my salvation from the heart? Wokovu wangu ni kutoka ndani ama ni kutoka nje? Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yasema ya kwa utawajua kwa matunda yao. Bwana Yesu asifiwe. If Christ dwells in you, if this salvation that we so called profess boldly everywhere I go, nataka kuonekana nimeokoka kwa sababu najua watu wameokoka kuna ka respect wanapatiangwa. So everywhere I go, yani I'm professing nimeokoka not because I know what I'm saying but because I want these people waniogope kiasi. Bwana Yesu asifiwe. These people that you want wakuogope, you'll meet them in hell. I think maybe they will be your nani wanaitwa nini? Side mate. Wale umechomeka sana. Maybe let us work out our salvation. Bwana Yesu asifiwe. Laiti tungelijua wokovu ni nini. Wokovu si midomo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Salvation is not giving offerings here time and time again. Bwana Yesu asifiwe. Salvation is not me kuja kukuwekelea mikono and you are healed. That is not salvation at all. Salvation is not me kuja hapa kuporomosha ndimi. I don't know how, I don't know the entire day. That is not salvation at all. Bwana Yesu asifiwe.
Salvation is not me coming here singing and singing. That is not salvation at all. Bwana Yesu asifiwe. Salvation is a gift from God to you. Bwana Yesu asifiwe. Kuokoka si kuja kanisani. Unajua tunasema huyu ameokoka kwa sababu anakujanga every Sunday. Ule mtu mwenye amekuja, ule mtu mwenye anatembea pale ule hajaokoka. So ndio, how many of us agree ule mtu anatembea pale hajaokoka? Kwa hiyo let us speak the truth. We're in the presence of God. Nani anasema na mimi ule mtu ako pale hajaokoka? Tusemeni ukweli. Wangapi watasema ule mtu ako pale hajaokoka? Ule mwana anatembea pale, haendi service, hana stress, anagonga manini machuma. Nani ako certain huyo mtu hajaokoka? Azin, tukikaa chini tutasema sisi tumeokoka, wale hawajaokoka. Si ndio? Why? Tulikuja Sunday. Si ndio? And on top of that tukakuja na sadaka, tukapatia Mungu sadaka yetu. Tukakaa tukupiga kelele. Hadi wacha tusiende mbali. Ule mtu anapiganga kelele church. Tunasemanga aje? Tumeenda mbali. Ule mtu anapiganga kelele church. Huyo mtu ameokoka? Let us be reasonable. What do we say? Hajaokoka, si ndio? Hadi tunaweza muita committee after service tumcancel kwa maana yake hajaokoka, si ndio? Because we are the holy of holies. Siongeangi kanisani. Na kujanga na kanga kitia mbele. Tithe yangu napatiananga. Sadaka napatiananga. Kama ni watu ambao waombe nitaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni watu ambao wafanye kitu kingine, I'll do it. So I am saved. And that person there is not saved. Bwana Yesu asifiwe. But let's take time and reason out. Is that really salvation? Bwana Yesu asifiwe. I'm not against sisi kuja kanisani every Sunday. I am not. But only when we understand what we are doing. Bwana Yesu asifiwe. Tusijinyime usingizi bure. Usingizi ya Sunday inakuanga tamu. We can all agree usingizi ya Sunday inakuanga tamu sana. Inakujanga na inakujanga hadi na my ancestors. It's so sweet. Bwana Yesu asifiwe. Tufahamu. When we understand that we are redeemed, tumekombolewa. Haukustahili, sikustahili. Mimi kuitanishwa na Mungu sijastahili. Bwana Yesu asifiwe. The moment you understand that haujastahili, you will work out your salvation in fear and in trembling. I will work out my salvation in fear and in trembling. That moment that I will understand it is a gift. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa sababu nilizaliwa na Sunday. Si kwa sababu wazazi wangu wanakujanga kanisani, no. It is a gift. Bwana Yesu asifiwe. And look at it. Umejaliwa, umeokoka. Mbona unachezea? Nimejaliwa kwa uwezo wa Bwana, nimeokoka. Mbona nichezee wokovu wangu? Bwana Yesu asifiwe. Why joke around with salvation? Why joke around with matters of God? Bwana Yesu asifiwe. Hatupaswi kuchezea mambo ya Mungu. I think this verse I keep on repeating it. Ya kuwa tusidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kile ambacho utakipanda, that is the same thing ambacho utakivuna. Panda kwa roho utavuna kwa roho. Panda kwa mwili utavuna kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Salvation is not doctrines. Salvation is not these silly doctrines that are all around. That is not salvation. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna madini mingi sana. Nani alisema udini? Wokovu si dini kabisa. Kwa sababu mimi natoka kwa dini hii, mimi nimeokoka zaidi kuliko. Hiyo ni ushenzi. Salvation si dini. Bwana Yesu asifiwe. That is not salvation at all. Fellow brothers, fellow sisters, if you prophesy ama you profess with your mouth that you are saved,
think about it. Bwana Yesu asifiwe. The next time I stand and say that nimeokoka, let me think about it. Am I really saved? Kwa kuwa yule atakayevumilia hadi mwisho, that is the one that is saved. So nikiangalia sidhani nimeokoka mimi, maana yake sijavumilia hadi mwisho. That is why I'm saying salvation is a process. Bwana Yesu asifiwe. And through the word of God we are sharpened day in day out. Through the word of God we become born again. What is being born again? Kuzaliwa, mtoto mwenye amezaliwa hakuanji huku, anakujanga, si ndio? So being born again ni kutoka mahali ulikuwa, coming into a new place where you were not. Bwana Yesu asifiwe. And that is what the word of God does to us. It takes us from where we were, pale ambapo nilikuwa jana. Yes, I am saved but naiba bado. So the word of God comes and tells me that, and do not steal. It's a command of God. So what has the word of God done? Imenifanya nimekuwa born again. Bwana Yesu asifiwe. The word of God ndio inatufanya tunakuwa born again, not being immersed on water. Praise Jesus. Let us understand this time. They look very simple. They are very small. They are not big. Bwana Yesu asifiwe. Tukielewa wokovu, I think we'll be on the right track. But as long as we do not understand what salvation is, as long as bado tunasema tumekomaa na tuelewi salvation ni nini, huo ni ujinga. Utasema aje umekomaa na umekomaa kwa kitu yenye ujui? Can I say I'm a graduate of medicine yet hadi sijui anything about medicine? It does not work. That is just stupidity. That is just madness. Ni wazimu tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuache kukua wenda wazimu kwa nyumba ya Bwana. Si wale wote wanaokota makaratasi ndio waenda wazimu. There are so many mad people in the house of God, clothed decently. I come here with my high heels, yet I'm a mad person in the house of God. I'll catwalk for you, yet I'm mad. Alafu here I am nikiona mtu wa makaratasi, usinisongee, huyu ni wazimu. You are partners. Bwana Yesu asifiwe. Why? Because I do not understand salvation yet nasema hapa nimekoma nini? Bwana Yesu asifiwe. Nimekoma because I've been saved. Nikiomba hadi sauti yangu inachenjinga inaanza kuongea. Kwa hivyo hiyo inaonyesha nimekoma. Bwana Yesu asifiwe. Not unless we understand what salvation is. Hakuna kukoma. Bwana Yesu asifiwe. We start by basics. No wonder mtoto wa nursery apelekangwe class 8. Haisi pelekwa class 8. Lazima atapelekwa baby class and nursery, pre-unit and so on and so forth. Si ndio? Haizi ruka, lazima aziende zote. So, without us understanding salvation first, hakuna venye nitasema nimekoma. If I'm wrong, judge me by your own, because we love judging. Judge me by your own. But this is what I'll say. I cannot be matured if I do not know, I do not understand salvation. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Salvation si mimi kumaliza hii service alafu niseme how many of us want to get saved? And you come here. Alafu unaenda home ukisema la la, my name is in the book of heaven. Yesu akirudi leo naenda matuini. Bwana Yesu asifiwe. You're working out your salvation. It is a work. It is work that you must do. It is not for God to do the work for you. Bwana Yesu asifiwe. The work that he did for you is dying on the cross. Na alimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Amemaliza part yake. Now you do your part. What is your part? Work out your salvation in fear and in trembling. Bwana Yesu asifiwe. Let us understand what the Bible means by saying work out your salvation in fear and in trembling. That is when even me kuongea, I am fearing, I am trembling. Does it please God? Bwana Yesu asifiwe. Hadi kuvaa kwangu naangalia, hakika nampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. That is the fear that God is talking about. Bwana Yesu asifiwe.
So wokovu wenzangu, manake tumeokoka sisi wote. The only difference is that your degree and my degree ni tofauti. Degree ya wokovu wangu na degree ya wokovu wako, they are totally different. Mimi niliokoka 2013, wewe uliokoka January. Kwa ishara nimekomaa. So my degree is 55 as yours is 5%, bado nang'ang'ana. Kwa hivyo we are all born again. Si ndio? Sote tumeokoka wokovu wenzangu. Lakini yule atakayefahamu wokovu ni nini, kwa hakika huyo ndio ambaye ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise Jesus. Na wapenda kwa upendo wa Bwana Yesu. And that is when napenda tuelewe wokovu ni nini. Natamani that we just understand what this thing called salvation is. We understand kusema nimekombolewa. Umekombolewa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Understand the pit of hell yenye ulitolewa. Bwana Yesu asifiwe. It was a pit of hell. Maybe I'm boring you kwa sababu salvation tunapreachiwanga after service, ndio? But let me tell you one thing. I may sound rude by what I say, but in as much as I bore you, I am not here to worry about that. Whether I bore you or I place you, that is not my business. My business is to say what the Lord has said. Bwana Yesu asifiwe. So, tufahamu wokovu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kuongea hivi does not mean that I have qualified that man. God is also speaking to me. Tufahamu. Bwana Yesu asifiwe. And when we fahamu, that is when we begin our walk with God. Bwana Yesu asifiwe. Ni safari. Na ni safari ambayo siwezi sema natembea na Mungu na niko peke yangu na Mungu kwa ile route nyingine. Naenda na nani? Hiyo si kwenda na Mungu. If naenda na Mungu, acha nianzie hapo at the Calvary cross. Let me start there. Bwana Yesu asifiwe. Tunasemanga pale Calvary yote yalikwisha, na hapo Calvary yote yanaanzia. That is why your journey starts with God. Bwana Yesu asifiwe. When you just see Christ on that cross, when you just envision Jesus Christ dying there for you, alafu kando yake ako na waizi wawili, and look at this person, hajaiba, hajafanya anything. It's humbling. I don't know if it humbles you, but it really humbles me. Bwana Yesu asifiwe. I may wear fancy clothes. I may know how to talk well, but I am a sinner. There is filth in me. Bwana Yesu asifiwe. And Joshua, being the mighty man of war that he was, maandiko inasema when he was taken on the judgment, alikuwa amevaa mavazi meraruka. So I may be here dressed well, lakini Mungu akiniangalia naona mavazi yangu yameraruka. And wakati ambapo wananivalisha a new garment, let me take care of this garment. Bwana Yesu asifiwe. When God amekuvalisha the new garment, take care of that garment. Remember, this is what he says. He will judge everyone according to their action. Not because nimeitwa Pastor Doreen that Mungu atasema wacha tuskip hii, wacha niangalie hii kwa sababu litwa pastor, wacha I spare you a bit. No. I have to be answerable before him. You will be answerable. Each and every one of us will be answerable. What will I answer? Do you ask ourselves that? What will I answer? When he comes here, what will I answer? What will I tell him? Nitaanza kumwambia aje, Mungu najua it was this. What will you answer? What will I answer in his presence? Bwana Yesu asifiwe. Manake
We only say that the presence of God has come when we do things and people fall down and people start blasting out in other tongues. But even as you're blasting out in other tongues, understand that you are in his presence and he is holy. Not unless you take off your sandals, my friend, you will continue blasting on other tongues. You'll continue blasting and blast. You'll blast and blast until you ulikuwa bomb, you have already exploded. There is nothing in you to explode anymore. Bwana Yesu asifiwe. Tufahamu wokovu ni nini. Jina la Bwana litukuzwe. Mwenyezi Mungu atende wema, awabariki na zaidi ya yote awajalie neema zaidi na zaidi. Mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wazima. Praise God. Asubuhi ya leo nimeokoka. Yesu ni Bwana. Tumeambiwa to work out our salvation. Praise God. Kwa hivyo ni jukumu ya kila mmoja wetu tufanyie wokovu wetu kazi. Ya simama hapa sababu niko na watoto wangu. Nilipata mahali nilikuwa nimeenda kutembea na ningetaka kuwakaribisha wakuje hapa watusalimie. Ni waibaji, ni watoto wadogo, lakini Mungu amewabariki na nyimbo, wako na kanda yao. Wakuje hapa wa present wimbo, watusalimie, watuambie wametoka church gani, sababu wako na mama mzuri. Tulijuana na yeye na akani promise siku moja atawaachilia wakuje washiriki pamoja nasi. Bwana asifiwe. Okay, naambiwa kuna mmoja wao bado hajafika lakini anaingia saa hizi. Kwa hivyo nilikuwa nimesema tutawakaribisha na nikasema wako na mama mzuri. Tulienda kuwatembelea, tukapata mama mzuri akatupenda, sisi tukampenda, tukapata ako na watoto wazuri, tukapenda hao watoto pia na hao wakatupenda. Na ni mama ako na watoto wengi sana, amewalea vizuri na wanapendeza. Bwana asifiwe. Na nikakuja hiyo siku nikatoka huko nikiwa na ushuhuda ya kwamba mambo yote yawezekana mbele za Bwana, so long as tunamwamini na tunamwaminia maisha yetu. Bwana asifiwe. Nasema hivyo ni kwa sababu huyu mama ameweza kulea watoto wengi sana na ni Nairobi, na amewalea wote katika njia za Bwana, na watoto wenyewe wake alikuwa ananishuhudia na alikuwa ananiambia watoto wake wote wanaserve kwa kanisa. Bwana asifiwe. Wana manage church na wana run the church. Bwana asifiwe. Wanafanyaga kila kitu. Yeye akienda kwa madhabahu anaendaga tu. Na hawaambiangi ufanye hivi ama mpange hivi. Watoto wenyewe wamejipanga, wamejiset. Na kama hivyo nilikuwa nimesema ni watoto wadogo lakini wana Mungu mkubwa. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo tuendelee kulea watoto wetu kwa njia za Bwana. Tukifanya kazi yetu hiyo ikile tuachie Mungu, naye Mungu atasaidia hawa watoto. Bwana asifiwe. Si wambo wamegrow vizuri. Praise God. Wambo wamegrow vizuri na hiyo miaka yake, ile ufunuo ako nayo, ile vile Mungu amemsaidia katika mambo ya kiroho, kuelewa mambo ya salvation. Anaonekana ni mtoto amelewa vizuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Bwana ni mwema na ni mwaminifu. Nitawakaribisha kitabo huyo mwingine afike, wakati watu wapiage majina yao.
Anointing Fire and Deliverance Ministry. And I'm so pleased to be here. May God bless you. Praise God. Praise God again. My name is Lynette. And I always come here daily. And I'm surprised to see all of you. Amesema anaitwa Lynette kwa wale hawajasikia, na amesema anakujaga hapa every Sunday. It is true, amekuwa akikuja. Huyu ndiye amekuja for the first time. Amesema anaitwa Irimo. Umesema umetoka chachi gani? Hebu rudia tena hiyo Kizungu jo, mnaisikiaje? Mtoto mwenyewe amelelewa Kayole, hebu sikieni hiyo Kizungu. Hebu rudia. My name is Rachel Warimo, Mitwa Church Anointing Fire and Deliverance Ministry. Amen. Mama yetu Florence, Bishop Florence. Amen. Amen. So ni mwimbaji, tukizaidie wimbo. So kuna ule wanaimba na weye, kuna backup yake, ameenda kuchukuliwa hapo chini, tukimgojea mtupatie wimbo ingine yenye haiko kwa hiyo kanda. Hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kulinganisha naye. Hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana na Bwana. Hakuna wa kufanana nawe. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana naye. Hakuna wa kufanana naye.
Praise God. Wamefika kwa majina yao, alafu tuendelee. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa majina naitwa Dennis Musioka, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Haleluya. Tumetoka kanisa la Anointing Fire and Deliverance Church. Inapatikana pale Kayole, Soweto. Haleluya. Tumefurahia sana, tunashukuru. Tumealikwa leo na mama hapa. Tunaomba msamaha kwa kuchelewa, lakini tumefika. Haleluya. Amen. Ningeomba tusimame basi tuabudu pamoja kwa heshima ya Mungu. Tunapoabudu Mungu, ningeomba tuinue mikono yetu kwa pamoja. Let's welcome the presence of the Most High. Father, in the mighty name of Jesus Christ, we humble our hearts before your presence, O Lord. I pray that you may align our hearts, Lord, at the center of your will, in the mighty name of Jesus Christ. Lord Jesus, we pray for your Holy Ghost, Lord, that you may have your way in our lives, that you may have your way in all that we do, Lord, that you may be glorified, Jehovah Jireh, that you may be seen. Miracles may start working in the mighty name of Jesus Christ. Take full control, take full preeminence, oh Jehovah Lord. May you have your way, Jehovah Lord. Touch every broken soul, Lord. May you touch every heart, oh Lord. Each and every family represented unto this church, oh Lord. I pray, Jehovah Lord, that you may meet their needs, Jehovah Lord, in the mighty name of Jesus Christ. That we may not worship you, Lord, and leave this place the same way we came. That we may not, Lord, worship and praise your name, Lord, and still live the same way, Lord Jesus. I pray that you may align our hearts, Lord, with the way you want us to go, Jehovah Lord. We pray that you may release the spirit of music in us, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Take full control, Lord. Take charge, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we lay all that we have, Lord Jesus, all that we own, Jehovah Lord, the small money that we have, Lord, the things that we have, Lord, we lay them down, Jehovah Jireh, that you may receive our worship, that you may hear our prayers this morning, in the mighty name of Jesus Christ. Take full control, Lord. May your Holy Spirit take control of this atmosphere, Jehovah Lord, in the mighty name of Jesus Christ. Have your way. Jina Yesu ngome yangu, jina Yesu ngome yangu, ingine sina, nitamba jina hilo, ngome nyingine sina, jina ni ngome yangu,
Inasema jina la Yesu ni jina lenye nguvu, na wenye haki ulikimbilia wakawa salama. Wote waliitalo jina la Bwana wokolewa. Wanaomtegemea neno linasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika, hawatatetemeshwa na hali, hawatatikisishwa na chochote.
The name of Jesus. The name that has power. The name that has power. The name that has power. The Bible says that by the mention of his name, hell trembles. By the mention of his name, hell trembles. What a name! We have had names. We have had powerful names. We have had presidential names. But no name that is greater than the name of Jesus. There is no other name powerful like the name of Jesus. Have your way, Lord. We call upon your name this morning. We will come your presence, Lord. We will dwell in us, O Lord. Have your way Jina lenye uwezo ni jina la Yesu. Jina lenye uwezo ni jina la Yesu. Jina lenye uponyaji ni jina la Yesu. Jina lenye ukombozi ni jina la Yesu. Jina lenye wokovu ni jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo sina jina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Naomba kwanza tufungue kinywa chako. Ee Bwana nimekubali. Hakuna jina kama la Yesu. Jina lenye nguvu. Uponyaji wako Bwana ukatamalaki, wacha uwepo wako Bwana ukatamalaki kwa ajili ya jina Bwana. Yoni mwingine mimi wakuabudu, ila ni wewe Bwana uliye juu. Sioni mwingine mimi
Hakuna mwingine ila yeye peke yake. Ambia ni wewe tu Bwana wetu, Mungu wa mbingu na nchi. Ambia tu Bwana asante kwa ajili ya wokovu. Ambia tu Bwana asante kwa kuwa huna kitu kingine cha kuabudu. Huna jambo lingine, huna msaada mahali pengine, huna uwezo mahali pengine. Hakika mali ulio nao hauwezi ukaiabudu, huwezi kukupa uzima, huwezi kukupa afya. Mwambie tu Bwana, utaona kitu kingine asubuhi ya leo. Utaona msaada mahali pengine, utaona mponyaji kama yeye. Ni yeye peke yake wa kuabudiwa mahali hapa asubuhi ya leo. Tunasema Jehova ni wewe peke yako. Tunasema Baba yetu ni wewe peke yako wa kuabudiwa katika maisha yetu, wa kuabudiwa mahali hapa asubuhi ya leo, wa kuabudiwa katika wokovu wetu, wa kuabudiwa katika njia zetu. Baba, tunasema ni wewe tu, tunasema ni wewe tu ya leo. Hatutaona mwingine wa kufananishwa na wewe, hatutaona mwingine wa kulinganishwa na wewe. Kwa kuwa kinywa chako ambia Bwana, utaona mwingine, utaona mtu mwingine, utaona msaada mahali pengine. Inua sauti yako, mwambie Bwana, ni wewe tu ambao unastahili kuabudiwa, ni wewe peke yako unastahili kunyenyekewa, ni wewe peke yako unastahili sifa zetu. Ambia Bwana ni yeye tu, usikae kimya mbele za Bwana. Uhai ulio nao ni kwa neema yake, kwa mahali hapa asubuhi ya leo ni kwa ajili yake. Mwambie yeye peke yake tu, yeye peke yake, mtakatifu wa watakatifu. Hatutaona kimbilio mahali pengine, hatutaona uponyaji mahali pengine, hatutaona msamaha mahali pengine, hatutaona utakaso mahali pengine. Baba yetu, ni kwako tu Jehova, na ndiposa tunasema ya kwamba hatutaona mwingine wa kuabudiwa, hatutaona mwingine wa kuinuliwa, hatutaona mwingine ambaye anafananishwa na wewe, hatutaona mwingine ila wewe Jehova. Asubuhi ya leo hatuna kimukize wilibosakia ya Mosea ribosekete ya mayabosika. In the name of Jesus, you alone my Father, you alone our God, King of Kings. You deserve to be worshipped, you deserve to be praised, you deserve to be given all the adoration. Ambia Bwana tu ni yeye. Uhai tulio nao ni yeye tu ametupa, uzima tulio nao ni yeye tu ametupa, amani tulio nao ni yeye tu ametupa. Mwambie tu yeye peke yake, yeye peke yake asubuhi ya leo, yeye peke yake. Mwambie tu yeye peke yake, mwambie tu asante, mwambie tu anatosha, mwambie tu anastahili, mwambie tu ni Mungu mkuu, mwambie tu ni kiongozi mwema, ametukuka Jehova, anatawala milele. Waajabu ni yeye, mponyaji mwema kwetu ni yeye. Hatujaona mwingine, hatujaona mwingine Baba yetu. You alone our God, you alone our healer, you alone our God. We praise your name, we glorify you King Jesus, because you are great. Hallelujah. Thank you Jesus. Rimo seketi ya mayabosai, ya karaborobosiki ya yamosika. Ni wewe tu wastahili, ni wewe tu watosha, Muumba wa mbingu na nchi. Ukainuliwe milele. Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Tunasema yeye ni Mungu mkubwa. Jehova, wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mkuu mahali hapa. Matendo yako ni ya ajabu katika maisha yetu. Hallelujah. Hallelujah. Nataka tumwambie tu Jehova, wigai munene. Jehova, wigai munene. Mwambie tu hiyo wimbo unapoabudu, unapomwambia ya kwamba wigai munene.
from your heart. Mean it from your heart. Because if it was not because of him, you couldn't be here this morning. You couldn't be here this morning. You couldn't have that chance and that power just to lift up your voice. Tell him he's a great God. Mean it from your heart. Surrender everything unto him. Because he's great. He's great. And everything written about him is great. Hallelujah. Just lift your hands before him. Just lift your hands before him. Lift your heart before him. Lift your voice before him. Lift your life before him. Lift everything that you hold in this world before him, because he's a great God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jehovah wikai monene maweko makune manene. Jehovah wikai monene wikai monene. Jehovah wikai monene maweko makune manene.
Matendo yako ni kwa Yesu ajabu. Yale Bwana unayotenda hakuna mwanadamu awezaye kuyatenda. Kwa hakika wewe ni Mungu mkuu, kwa Bwana hakuna Mungu kama wewe. Tumekuja asubuhi ya siku ya leo kusema ndio kwako. Ni kwa sababu yote kwako yanaweza. Asante Bwana. Asante Yesu. Mara mingi tumejiongoza kwa njia zetu, mara mingi tumetenda mapenzi yetu, lakini sio mapenzi ya Mungu. Tukiwa katika hiyo hali ya kumwabudu Bwana, nataka tuseme ndio kwa Bwana, ndio kwako Yesu. Tutafanya mapenzi yako, ndio. Tutaenenda na njia za kweli, ndio. Tutakuabudu na roho na kweli, ndio. Ni pako wewe umwambie Mungu ndio. Umekata kauli ya kumfuata Yesu, ndio. Umekata kauli ya kufanya mapenzi ya Mungu, ndio. Ndio Bwana, ndio Bwana. Nasema ndio, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana. Nasema ndio, nasema ndio, nasema, oh, nasema ndio, oh, nasema ndio Bwana, nasema, oh, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Nasema ndio, nasema ndio Bwana, nasema, nasema ndio, nasema ndio, nasema, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Nasema, nasema ndio, neno lako Bwana, nasema, mimi nasema ndio, nasema, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana. Nasema, nasema ndio. Tuimbe bila kibeti, tumwambie Mungu tunasema ndio. Nasema, nasema ndio. Mwambie Mungu ni ndio kwako. Nasema, nasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Nasema, nasema kwa sauti yako Bwana, nasema, nitaisikiliza na nitasema ndio Bwana, ndio, ndio Bwana. Nasema, nasema
Mungu tunasema ndio. Nasema ndio. Sema ndio kwake Bwana, nasema ndio Bwana, nasema ndio kwake Bwana, ndio Bwana, tunasema ndio kwako Bwana. Mara mingi tumejiongoza, mara mingi tumeenda na njia zetu, mara mingi Bwana tumetoka kwa njia zako tujiongoze, lakini asubuhi ya siku ya leo tunanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi tukisema ndio. Mara mingi tumesikia sauti yako Bwana na asubuhi ya leo tunasema ndio. Tutatii sauti yako, hatutajiongoza mara tena. Tunasema ndio kwa ile kazi umetuaminia Bwana, tunasema ndio kwa sababu tutaitekeleza kwa mapenzi yako. Tunasema ndio, ndio kwako Bwana, ili uweze kututenda mambo makuu na ya ajabu. Tunasema ndio, asante. Tunasema ndio, wewe unayetenda mambo makuu. Tunasema ndio, ndio kwako Bwana. Asante Bwana, asante Bwana. Kubali ndio zetu na uanze pamoja nasi mara tena. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Mwanadamu hawezi kufanya, umetoa faraja ambayo mwanadamu unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Unatoa faraja celebrate this God for what he has done unto our lives. Tupigie Bwana wetu Yesu makofi. Ni kwa sababu ametenda makuu. Ni kwa sababu siku ya leo umesema ndio kwake Bwana. Kubali kufanya kazi ya Mungu. Kubali kusimama katika pendo. Kubali kusimama palipo pako na Bwana atakutenda mema. Tutaingia kwa sifa, tumsifu Bwana na atatutenda mema, ni kwa sababu ni Mungu mkuu. Hallelujah. Huyu Mungu hawezi badilishwa. Tumempata ambaye hawezi badilika. Bwana atukuzwe. Tupige makofi.
na ili tuweze kumsifu Bwana. Haleluya. Yaani mtu anasimama tu apige makofi. Tujitingize kiasi kusifu huyu Yesu, ni kama kesho utapata nafasi ya kumsifu Yesu. Acha kuangalia jirani yako. Hakuna kitu kubwa anaweza akakufanyia, hata hakuna mahali anaweza akakupeleka, lakini tolea Mungu dhabihu ambayo ataikubali. At the end of the day, ukitoka na ule mlango useme ni kweli nimemtolea Mungu wangu dhabihu, na Bwana atatutenda mema. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Imba nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. 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 Maana wengi zangu wamebadilika, lakini Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Mandugu zangu hawajabadilika, lakini Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Hawezi badilika, Yesu hawezi badilika.
Angalia vile vinafanya kwa mwanafunzi mzuri katika darasa. Hata vile anafanya usikale vitu zako. Angalia vile anafanya fanya hivyo. Vile anafanya na sana zote vile anafanya. Angalia vile anafanya ufanye hivyo. Anatoa tote. Subuka tunapa tu. Subuka tu. Vile nafanya tu, vile nafanya. Haya. Nataka tupate kawaya sasa. Kila mtu namna hii. Vile nafanya. Vile nafanya, tunataka fanya. Nataka kuona mtu akifurahia akicheza katika nyumba ya Bwana. Haya, nataka tukaruke chini. Nataka tukaruke sasa. Pole tu. Na chini. Haya,
Wacha kushika mwingine mkono. Tumia nguvu zako mwenyewe. We are soldiers in the house of the Lord. We are soldiers in the kingdom of the Lord. Haya. Sasa kila mtu namlai sasa. Kisha, maganda, maganda, magoti. Kisha, maganda, maganda, magoti. Kisha, maganda, maganda, magoti. Kisha, maganda, maganda, magoti. Kisha, maganda, maganda. Haya, shamba na miguu. Cheza. Bwana nikucheza. Haya. Tunaendelea kucheza, hatujaanza kucheza. Nikucheza tu. Haya, kila mtu kwa side yako. Kila mtu side ya kwenu. Kila mmoja anachezanga. Kila inacheza ya kwenu Machakos. Usinivuote. Wacheza ile ya kwenu. Haya, twende kila mtu kwa yako. Kila cheza ya kwako. Wacheza ya kwako. Kila mtu tunasema kila mtu acheze. Tusaidie kwao. Kama nini mnanganga na kuna hii wena. Kila mtu tusaidie kwao. Haya. Shamba na migaragara. Kila mtu afanye hivi. Nataka sasa twende. Sasa tukae. Unatembea. Haya, twende chini.
Simamia hapo. Bana kidogo. Teremka kidogo. Teremka. Haya, bana tena. Teremka. Bana. Teremka. Bana. Teremka. Hallelujah. Asante sana. Praise and worship. Thank you, young God. God is taking you far. Huyu msichana aombewe sana. God is taking her far. Lakini challenges ni mingi. Thank you. Father, we thank you for this wonderful service that you've given us. Unajisalimia, unasema nimebarikiwa. Sema nimebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Sema mimi ni tajiri katika jina la Yesu Kristo. Sema mimi ni mshindi katika jina la Yesu Kristo. Sema mimi niko na Mungu wa mbinguni. Hallelujah. Sema amen. We can have our seats. It is such a wonderful day. Leo niko na taweli kubwa. I hope sweat itakuwa mingi hivyo. There is one great friend of mine anakuanga Eldoret. Anaitwa Caroline Moya. She's my good friend. Sometimes she called me and she told me, tell your people in church, because she saw me using a handkerchief. And she told me, tell your people in church, wananilet down. Na akaniletea towels. Hallelujah. Sometimes people are watching you. That is why my idea here is people are watching you. And I'm just not watching you from here. Some are watching you from Japan. Others are in Qatar. Others are in Mombasa. Others are in South Africa. They are watching. I need some this. They are watching. And they are really appreciating the good work you are doing. Can you put your hands together for yourself, for the good work that you are doing for Jesus Christ? You know, all these things we are doing here, it's not in vain. All the things we are doing here, it is not completely in vain. There is a reward in heaven. That you are not doing it just for feeling. You are not doing it so that somebody can be happy somewhere or it can be pleasing somebody somewhere. But whatever you are doing, you are singing, you are doing, any service you do in the kingdom of God, surely it will come to be paid. When Jesus comes back, he's going to pay you. He's going to give you what your dues, what you deserve. As I've been listening to all the preachers from morning, they have been speaking about the will of God. They have been speaking about you being in the purpose of God. They have been speaking about you being in the place where God wants you to be. And when the place where God wants you to be, it is not you who to decide, but God decides for you. Because it is Him who wants you to be there. It is not you who plans where to be. You can't plan where to be if you are in the will of God. When you are only in the will of God, God only plants you. And He plants you where you are supposed to be. He grows you the way He wants you to grow. He makes you to become what He wants you to become. And He makes you go and achieve the achievements that He only wants you to achieve. So wherever you are today,
tell yourself that I am in the right place. I am where God wants me to be. Tell yourself, I am in the right place. Tell yourself, tell yourself, I'm in the right place. Can you call yourself? Call your name. I am in the right place. I am in the So relax. I didn't bring you in the wrong place. I was told by God to bring you here, because this is where your blessings are. Hallelujah. When you wake up in the morning, you go and face your mirror. Talk to your mirror. Just tell your mirror, because you will see somebody like you inside the mirror. Tell that person you see inside the mirror that you are blessed. Tell that person that you are such a glorious person. Tell that person you are so important. Tell that person you look like God. So don't be discouraged. Hallelujah. There are sometimes forces that come to silence you. You tell that mirror, that person you see in the mirror, don't be silenced. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God. Man, can you come and sit here? Remove that Bible. Gentlemen, come closer here. Put your chair. Another, put your chair. Put your chair. I want you to be close to me. Sit here. Come and sit here. You. Come and sit here. When people vacate from their positions, it is not them who are vacating. Hallelujah. They are resigning from their positions. Hallelujah. Sometimes back, about 4 months ago, my good friend had given him the key to the church, the workshop, and everything we do. And I met him down there walking home, and he told me, I have given back the key. And I had to ask him, whom did you give? I given to so and so the key. So I just kept quiet and went home. Then God spoke to me. It is not that he just gave the key. He surrendered the job to somebody else. When you give the key that has been given to you by somebody, and then you leave it and you go, you have surrendered your position. Hallelujah. When you are in church, everything is spiritual. It is not physical. When you are in church, everything goes spiritual. And what you see in the spirit manifested first in the physical. What you see in the physical manifested first in the spirit. Hallelujah. So some things you do, you may think you are trying to make a statement. It is not a statement you're making to me, but you are doing it in the spiritual because you have resigned. Hallelujah. Or you have taken a position. And in the spirit, when you take a position, it is permanent. It is permanent. You've surrendered. Now I have a good friend of mine here called Sarah. Is still your name Sarah? Or you changed? Come, you tell us. Let the microphone. Pigeni makofi. Hao ndio mapioneers wale tulianza na wao. Wakaona hatuendi. Wakasema wateka step backward. Tena wameona tunaenda. Mpigieni makofi tena. Simeona amerembeka, amekuwa mzuri. Najua sometimes mambo hufanyika mpaka challenges in life are so difficult. So ukiona mtu akitembea hivi, ukiona anafanya kitu usimchukulie vibaya. Hallelujah. Kwa sababu hujui anapitia nini. Hallelujah. Kwa sababu sura kama hii hakuwa nayo, lakini Mungu ameilete. Kumaanisha alizaliwa hivi. Hakuzaliwa venye tulikuwa tunamuona mara ya kwanza. Alizaliwa vipi? And you are going far. Hallelujah. Unapanda. Hiyo ilikuwa rehearsal. Ile ilikuwa microphone 1 2 testing. Hebu ongea tusikie. Hallelujah. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa wale wageni, mimi naitwa Sara Wanjiro na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Sisi ndio tulidedicate haya madhabahu na nikiwaona nashukuru Mungu. Sio eti nimepotea, mimi ni part of you. Ni vile kazi imekuwa mingi. Uliandikwa na mjingu, sema mjingu. Najua mjingu hajui Ukristo ni nini. Anakuambia you go church, no church, go road, build road. Sasa amekuwa ni CEO
wa kutengeneza mabarabara. Haleluya. Na alikuwa naomba, tukifungua kanisa hii alikuwa naomba fare. Haleluya. Leo ni muthe ni join uko jekerera gari petro uri kinyihanyihia thire. Sasa anabebwa na driver na gari yake, anakaa back left akisoma gazeti ya kabuni, si gazeti yake ya kununua, ya kabuni, na si PD ya kununuliwa na kabuni. Ndio nawaambia mvumilie, muache kiherehere, mvumilie. Kila mtu ako na tani yake ya kubarikiwa. Mimi hata sikuwa nafikia, tulikuwa tunaombea biashara, kumbe naye Mungu alikuwa na plani zingine. Tudina apere. Naona venye anasema hivi. Endelea tu mpaka na brush. Acha niimbe kibeti moja wimbo na pia ni mwimbaji. Nehemiane etirwo nĩ Ngai athondeke rũthingo Jerusalemu, nake Tobia na Sanibalati magĩtheka makĩmũnyũrũragia. Tobia Sanibalati magĩthekerera Nehemia atĩ rũthingo no rũkũmomoka, atĩ rũthingo no rũgũithio nĩ mbwe. Bwana wabariki. Kwa wale hawajasikia, tusimame vizuri kama Nehemia, maana Tobias ni wengi wanatucheka, lakini tukisimama imara tutashinda yote. Bwana wabariki. Wait a minute. Ni kitabu yangu umesoma ama ni nini? Umetoa mambo ya Tobias? Sijasoma. Na umeangalia hapa umesoma. Angalia. Hiyo mambo ya kunikopi sitaki. Mpigieni makofi. Bwana wabariki. Elizabeth. Watoro wote wamerudi. Watoro wote. Na wanakuja. Nyumba nedeku. Rodiko neroriku. Amada ni agoshwa. Nita microphone wega ne jeru yo. Ndironeka. Amada ni agoshwa. Geithio ngoro ni uranyona. Tiga makoro. Tiga gikoro. Mwana ni agoshwa. Atige mahat. Kwa majina naitwa Pastor Elizabeth, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mwadhani agoshwa. Najua tumezoea kusema hivyo kwa sababu ukiwa pastor everybody anajua umeokoka. Lakini ni vizuri kushuhudia kila siku na kila wakati. Kuna siku moja nilikuwa hapa, niliwaimbia wimbo moja ya Kikuyu nasema, andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩirio matu-inĩ nĩ Ngai nĩgetha matũre marũmagĩrĩra ũ. Mwathani agocwo. Reverend tutire mitoro. Tacokera rĩngĩ uauga. Mabatithĩirio kũ? Mwathani agocwo. Andũ arĩa mathiaga na Musa Ngai akumio. Ina rwĩmbo rũu. Mũthĩ ndiuma na ngurũri ya kũina. Mwathani agocwo. Ntakanyone kana tũtarĩ na ngurũri no mũhaka kĩrĩa. Etia raini. Na kĩmera andũ arĩa marĩ na Musa mabatithĩirio itu-inĩ nĩ Ngai nĩguo marũmagĩrĩre Musa. Mwathani agocwo. Amen. Nikwenda kũina hangĩ Reverend aranjĩra, lakini kama uko kwa hii madhabahu, Bwana asifiwe, na Mungu ameandika wewe ni mtu wa hii madhabahu, hata uende hata wakuchekele. Tumesikia mhubiri mwingine ametuambia Tobia alichekelewa, ama ni Nehemia alichekelewa? Ni Nehemia alichekelewa na nani? Mwathani agocwo. Ati onageria gwĩka atĩa noe kũremwo. Mwathani agocwo. Ambia jirani yako sishindwi. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Na rũthingo no rũgwĩka atĩa? No rũkũrĩka. Na rũtiramomoka. Ngai amwĩke wega na amwende. Ati umesema sishindwi? Asi umesema nini? Mwambie mwenzako, umwambie Mwathani agocwo. Ambia jirani yako mimi sishindwi. Hebu soma hapa. Do not be silenced. Mwathani agocwo. Hallelujah. Kabla sijakaa chini wacha niwaambie kitu moja. Siku hizi nawaambianga siku nyingi ama mara mingi, kuna Roho Mtakatifu Yesu Kristo alituachia. Bwana asifiwe. Na ukitaka kujua mafuta inafanya kazi, ule mtu atakuwa na mahubiri ya asubuhi na wa saa 4
na wakumalizia na nitakuwa moja. Niko menya tu ya mwanao na Yesu na tutiganeirie. Hallelujah. Yes, mami. Mpigieni Elizabeth pastor. Huyu ndio tuliopa kwangu kwa nyumba. Tugo mugaga maundu ma nyumba ati angaki gwathire kwa ikurukire ani aroniro kwa referendi agicomoka uguo ndo tiramenya wega tondu turakorire atu hau nja ndo tiramenya wega mutumia uyu twahoire merigana 3 months in the house kwangu 3 good months mimi Pastor Don na yeye ndio hii kanisa ikapatikana 3 good months kwangu na hakukuwa na CCTV kamera. Mkianza kuongea mazedi kuongea na huyu. Monica kuja. Huyu alituona kwa ni founder. Huyu ni founder wa hapa. Alituona alitoka Eldoret. Hallelujah, mpigie makofi. Alituona kwa YouTube, si ndio? Haya, tuendelee, shika microphone kama ni mtu amekula. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Kristo. Umechoka? Hata mimi sijachoka, ila niko na homa. Namshukuru Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo, ameniwezesha kuwa mahali hapa. Hakika ni kwa mkono wake. Mimi naonaga miracle after miracle. He's a miracle working God. Kwa sababu nimepigwa vita mingi sana, hata kutoka Eldoret nikaja Nakuru, hata kutoka Nakuru nikaja Nairobi. Mimi ninamuona Mungu, si waoni wengine hawa kina Tobaya, wako wengi sana, lakini mimi namuona Mungu ambaye ameniwezesha hata leo, hata nyinyi amemwezesha. Ninampenda Bwana. Siku ya leo nimeokoka, naitwa Monica na ninaishi sasa hapa Nairobi. Haleluya, tuko pamoja. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Aliniona kwa TV ya YouTube akiwa Eldoret. She traveled, akakuja hapa tukaomba pamoja. Akahama akaenda Nakuru. Nikamwambia kuja tufanye kazi tu hapa. Tena amekuja, amehamishwa na Mungu, amekuja Nairobi. She's doing good job. Very good job. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema good job. Yes. Because it is good job. Thank you. God bless you. Our daddy. Pigieni daddy makofi. Bwana Yesu asifiwe. Habari zenu. Ni siku mingi, lakini Mungu ameniwezesha leo niko hapa. Pole sana kwa wale nimesalimia na mkono, sababu nimeonyesha nilikuwa nimepotea. Niliwacha kama tunasalimiana na mikono, lakini nimeona umebadilisha. Okay. Kwa majina naitwa Joseph Karanja. Mungu ni mwema, amenilinda na nimeokoka. Hapa nilikanyanga hii madhabahu wacha Wednesday ya wiki jana, lakini mara ya mwisho kukanyanga hapa ilikuwa March. Ile tarehe siwezi nikajua, sababu tarehe 16 ndio nilirudi kazini. Kutoka March sasa leo Sunday ndio nimeingia hapa na ndio nimerudi church. Lakini Mungu ni mwema, sababu bado toka barabarani niko katika njia, sababu niliamua mahali nilitolewa na Mungu wakati aliponiokoa, siwezi nikakubali kurudi, sababu yenyewe nilikuwa mbaya. Mimi ni mmoja wale walikuwa wanaimba hiyo wimbo, nilikuwa mbaya kuliko wewe, Yesu ni Bwana. Yesu akanibadilisha, Yesu ni Bwana. Nilikuwa mmoja. Niseme kwamba kazi ndio imenitorosha. Ile kitu naweza ambia nyinyi mlipo hapa, sababu ilikuwa ni siku yenu kusikia hiyo. Ile kitu umeshika na mkono hivi, sikiria sana. Usijaribu ukubali iponyoke.
ikirudi pale chini kuishukua itakuwa ni kung'eng'ana. Nataka kusema hivyo sababu hiyo miezi kama 2 na kitu hivi au 3, natamani sana kuwa katika nyumba hii ili nishukuru Mungu pamoja na nyinyi, nipate fursa ya kushukuru Mungu sababu ya yale amenitendea, lakini nakosa kabisa kurukia Mungu kama vile tumeruka hapa. Hiyo ni history, sababu niko peke yangu, na nikwambia kwamba wakati uko peke yako, hata kama unajua kuomba kiasi gani, kwa hakika unaomba kama labda ni 10%, lakini ukiwa pamoja vile tuko hapa, kuna nguvu ingine unapata, unafikiza hata kama ni 70%. Kwa hivyo ni kusema kwamba wakati uko hapa, Mungu asaidie sana. Kama uko mahali huwezi ukafungwa, jaribu sana kufika mahali hapa, sababu hujui wakati gani, hujui ni wakati gani. Yesu alisema atarudi kama mwizi, na kwa hakika mwizi, sijui ni nani hajui mwizi anakujanga kwa njia nyingine, ni kama umeme. Neno mmoja ni kusema kwenu kwamba usisahau wakati unaingia hapa na ukitoka, unatoka ukiwa namna gani na unaenda ukiwa namna gani, ili wakati ule ufike urudi hapa. Nataka kusema hivyo sababu kuna wimbo moja nimesikia, kuna mtu amefunuliwa hiyo na Mungu, na kulingana vile hiyo wimbo aliimba, hiyo wimbo mimi naipenda sababu nikiwa pale kazini naisikiza mzuri, nasema Mungu atusaidie. Hiyo wimbo sijui kama labda mama anajua, anasikianga saa ingine nikiimba. Mama ni mgani? Aris. Okay, Aris ni mke wangu. Aris ni mke wangu. Pastor Aris. Yeah, Pastor Aris. Muitage Pastor Aris. Okay, kuja Pastor Aris. Lakini hiyo ni neema reverend kumuita pastor. Muitage kumuitage pastor. Mwakina moshi ukamwita Dari. Habari ya asubuhi. Kutoka jana. Okay. Hata yeye tunapigananga na yeye sababu nasikianga, wacha nitoe siri. Okay, naulizanga yeye, kwani tukiwa na yeye mimi bado wokoka? Kwa nini? Sababu tukiwa na yeye hata tukipigania simu nikimsalimia haniambii Bwana asifiwe. Lakini tabuka siri. Tukiwa kwa nyumba, ndio mimi nasema reverend. Tukiwa kwa nyumba mtu akimpigia mimi nasikia Bwana asifiwe. Mimi namuuliza kwani mimi si mwokovu? Okay. Okay, sawa sawa. Na kila mtu anaelewa. Sababu iko kitu kingine nilikuwa namwambia samani, nilifunzwa na mtu ya huko kwao Nyeri. Mimi ni mtu ya Kiambu na yeye ni mtu ya Nyeri. Nilikuta mtu ya Nyeri natomboa yote. Nyeri ni wangapi hapa gani? Mimi nasema hivyo sababu hata yeye nilimwambia na wengi wenu wasikize hiyo. Nitasema na Gikuyu. Sababu Kiswahili sijui. No haria heke hiko hedho igiri itoranagia. No haria. Nirudia tena na Gikuyu. No haria heke hiko hedho igiri itoranagia. Yaani nikijaribu kusema na Kiswahili ni mahali pale panadoa ndio kuna maadui wawili wanaishi pamoja permanently. Si namna hiyo. Kwa hivyo ndio sababu nasema yeye nikimpigia haniambii Bwana asifiwe. Sababu okay. Ni wewe bado. Okay, wacha nijaribu. Nitwahoya kurekerwo niwe wi watha nyingi ndugatunine. Tuanze tena.
Reverend, tuimbe yote. Okay. Okay, basi. Utaendelea. Beatrice unajua? Okay. Nani anajua hiyo wimbo? Imeibwa na mtu anaitwa Joroge James nafikiri. Haya, twende kazi. Nitwahoya kurekerwo niwe wiwatha nyingĩ ndũgationine ũitĩrĩrie maguta merũ nĩamu gũtiaga matigari ndũkareke baba tũtherere ndũkareke baba tũtherere ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku. Hallelujah. Ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku. Kĩgongona gĩkĩ watũmũrĩte ithuĩ nĩ twagĩkĩmenyerire nĩ njũĩ we no ũrakare gĩakane mwaki ũgĩtũnine ndũkareke baba tũtherere ndũkareke baba tũtherere ona korwo nĩ tũgũtherera tũrotherera twĩ mwena waku. O mũthenya wa kiumia moko maitũ makoragwo igũrũ na twaima kĩgongona-inĩ gĩaku tũturagio nĩ waganu witũ ndũkareke baba tũtherere ndũkareke baba tũtherere ona korwo nĩ tũgũtherera tũgũtherera twĩ mwena waku. Haleluya, wapigieni makofi. Hiyo wimbo ukisikiza mzuri nasema kwamba kuingia katika hii nyumba tumeizoea, na kila Jumapili tunaingia hapa, tunainua mikono yetu juu tukishukuru huyu Mungu. Tukisa toka hapa tuteremuke tufike pale nje, mambaya yetu inaanza kutusunguka tena, inaanza kutukubuza yale tunafanya. Kwa hivyo maombi ni kwamba tukuje mahali hapa na tukitoka twende manyumbani kwetu, Mungu atusaidie tukae kwa njia ile ile tulikuwa naye katika hii nyumba. Mbarikiwe sana. Haleluya. Huyo ni mhubiri ama si mhubiri? Ni mhubiri ama si mhubiri? Ni pastor, lakini amepotelea huko. Kuwa na mzee kama huyo anakuibia tuibo tuzuri kwa nyumba. Haleluya. That is all what women want. Kusikia mzee na goroma na kawibo kazuri. Anajua nyimbo mzuri za deep meaning. Ati kigongona gĩkĩ no gĩakane atia? No gĩakane mwaki. Ũguo ndũkareke twĩke atia? Na maũndũ macio matingĩũka ũtekũbundithio. Na ufundithagio ni andũ arĩa moĩ. Haleluya. Unaweza kuwa una ufunuo na mke wako ni pastor na wewe si pastor, lakini una ufunuo kuliko mke wako. Sasa wewe ndio ukue pastor yako. Sasa akifika kwa nyumba yeye ni pastor hapa, akifika kwa nyumba wewe ndio pastor. Umutrain mpaka asimame akae vizuri. Akoroe mutumia gatha. Ukamuhekerera mutumia ni wa Nyeri na wewe wa Kiambu. Akiambu ni acio ne maitho na Nyeri reke. Ni kang'ei. Haleluya. Tuturanagio ni kuiguika katia. Ni kuiguanira. Kuiguanira tha, kurekanira, guteithania na kukanirira meciria. Haleluya. No, hakuna mtu perfect. There is nobody who is perfect. We have all. That is why I've been studying the ihoya rĩa Mwathani Ngai itũre igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩamũrwo,
wikagwo guku thi otureka guku iguru uturekagire kana ni uturekere ni uturekagire kana ni uturekere uturekagire uturekere uturekere na merire hoyagai. Haleluya. Amerire atia amerire hoyai o kana hoyagai o ugu ni onire ni andu mariguaga magiukiraga. Haleluya. Ni andu marikaga atia kuna kuanguka na kuangukwo. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord's Prayer, it teaches that no one is perfect. We are faced every single day. We wake up in the morning, there is a challenge. Ukiamuka lazima, Yesu mwenyewe alitoka mlimani kutoka kwa Mungu kuongea na Mungu 40 nights and 40 days. The devil tried him how many times? Yeah? The devil tried him how many times? No. The devil tried him how many times? Alikutana face to face. It was 3 times. One, akamwambia badilisha mawe kumeandikwa. Pili, akamwambia jiagushe malaika wako. Tatu, akamwambia niinamie nikupatie hii yote dunia. Hapo ndio Yesu alimwambia wewe shetani kanyaga kubwa kubwa. Deno nitengeneza hii vizuri. Basi weke kando vizuri na hii vizuri. Kae mzuri kama jana. Hallelujah. So let us learn to forgive, learn to appreciate, and learn to love. Learn to forgive, learn to appreciate, and learn to love. If you don't have love, you are not with God, because love is God and God is. So if you don't have love, you are not with God. If you have in a church like this, if you got somebody you hate, somebody you cannot share, somebody you cannot sit around with, then you are an agent of who? Mimi sikusema. Mzee Kiarie, kwa togeithie. Huyu mzee ako na miaka, anaweza kuwagawia kila mtu kidogo 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 na bado abaki na miaka. Na ndari marakara. Kana uri marakara? Nikwenda nyendete andu. Nikwenda wendete andu. Bwana asifiwe. Wina miaka igana? Jerekeire riu ni kwa njira nguhi ndanyihirie. Nikunyihia wanyihirie. Ngetumite ite bae. Ndina ite kwa njira nguhi. Mwathani agocwo. Ayo cio tumite tukorwo tuya kigongona giki kendi mwire. Ni Ngai wi hinya. Mwathani agocwo. Ni tugereire ikiro nyingi. No Ngai no atura no harathi agikurathima. Ngitura umurumireire oguo. Ndari hindi agakurekia. Mungu hakuna siku atakuachilia. Hata utereze. Hata uende ugongwe na gari pale. Mungu anakupenda. Sababu ni wengi wanagongwa na magari na tena anaamuka. Na wengine wanaenda kabisa. Bwana asifiwe. Nafikiri niliona accident moja, mtu aligongwa na roho ikatoka kutoka hapa inaenda huko kuimbia huko. Niliona tu kwa hii TV. Bwana asifiwe. Lakini tujaribu kufuata Mungu wetu na tumpende, sababu yeye ndio ametuita. Sio sisi ati tumemuita ama tumempenda. Yeye ametuita sababu ya mapenzi yake. Kwa hivyo anapenda kila mmoja, na Mungu azidi kuwabariki na kuwaweka nguvu, na mfuate na msimwachilie. Na mfuate na msiwafanye nini? Na msiachilie. Hallelujah. That is what I'm teaching here. The love of God. Nothing else. Period. Period. The love of God. Mpende mwenzako. Wacha kuona mtu haujui. Huyu ni mtu umeona. Can you unaweza kutengeneza mtu? Elizabeth, no upe mudu. Urake mumenera ke na tuwa obete. Kwa nini unachukia mtu na haukumutengeneza? Kwa nini humpendi baba? Kwa nini hupendi mtu? And you found yourself here mkiwa na yeye. Hujui nani alimulete hapa. Do you know my role in this world? Why would you not want to speak to me? Why would you not want to share the little you have with me?
Why will you feel that I'm tired of seeing you? Are the eyes that you have yours? Then why are you tired of somebody's property? Did you ever ask yourself, nimechoka kukuona? Macho si yako, maitho mashope ule leta kwa Beatrice. Ni maku. Indo ciene cirako nogia nake. Na urona kindu kiene. Na mwene kindu kiu urona niwe mwene maitho macio maku. Atende ni sitakagi kumuona. Ndikwenda kumuona. Ndimuonaga ngaira ngoro. Ngoro ni yaku. My dear. Natoka kiwe ndenda gukuhikia. Ngoro ni yaku. I'm teaching you to have love. We share this love together. We appreciate one another. We are all human beings. Nobody is so important than the other one. Sometimes I told you a story. Sipendangi kurepeat your story, lakini sometimes sijui ni kwa nini inafikanga watu nikukumbushe who you are. Wacha niutumie mtu mwingine. Sasa hiyo ngine nitumia politician. Let me use my friend Ctv Joshua. Before he died, a few hours before he died, we spoke. And he had no indication that he is going. Although there is one thing he told me, he might not come to Kenya to launch my church, but in the spirit he will be with me. I didn't know that he was going, but he told me he might not, but in the spirit he will be with what? But now there is one thing I want you to understand. Ctv Joshua, church yake congregant inakuanga 30,000 seater at one service. One service 30,000. That is Nyayo Stadium. That man akona partners. Aliniambia wakati he had 5 million partners. Wanampatianga $100 per month. Hizo ni pesa ngapi kwa wale wanajua hesabu? Mathematicians wa biashara. 5 million partners at $100. That is $500 million. Ila napatanga per month. Hallelujah. Ctv Joshua lives in an apartment of 2 bedrooms in the church. Kule alipatikana amekufa. Saizi kanyumba kake, because when I used to go there, he has a hotel inside a church, a 5-star hotel, an equivalent of Intercontinental Hotel. Iko na presidential suites. That is where I go sleep. The last time I was there, I was one room with John Mahama, the president of Ghana, and the next was me. Hallelujah. And it is a presidential suite. See imagination a presidential suite. It is a presidential suite. But now, despite having a presidential suite, having a 2-bedroom apartment, he is laid on a stone. Saizi mali yako. Ameekelewa stone. Aigelero kihiga iguru. Enoi. That is your value. So kiligia watu ukumbuke hiyo. In a month he gets $500 million. Multiply na pesa za Kenya. That's 5 billion in a month. Lakini ako kihiga iguru. Kirage komeirio mundu tale dururu. Hallelujah. That's a food for thought. Ujiulize, who are you? That is your value. That is what you are valued. Bibi yake anampenda sana. Watoto na kanisa wanampenda sana, but they cannot even kwenda kulala karibu na yeye. They can't. That is what you are. Kiu ni kiori. Ugetera adu. Umenyage, that is your value.
Hallelujah. Wenyihie mbere ya Ngai tu. Surrender to God. Surrender to God. Only that. Story mrefu wachana nayo. Story mrefu wachana nayo. Just surrender to God. Live the way God wants you to live. And you will be somebody else. Hallelujah. Then I'm waiting for this. Ipande juu kidogo ile. Good. Thank you. Today, let us look at, I want to thank all our international viewers, supporters, and members, wherever you are. Thank you. And wale wako diaspora ya Kenya, Eldoret, kama kina Karo, kina nani, Mungu awabariki sana because you've been supporting us. I want to say this, that ukiangalia kwa simu yako, sijui kama umelike na umeshare. Ukiangalia kwa simu yako utaona jina imebadilika, imekusi Ctv sasa. Ni si, lakini bado tumeweka jina full kwa sababu tumekuwa tumeficha hiyo jina sana. Kwa sababu ya wale watu wanajua kuomba sana, kufuga vitu za watu. Sasa tuliwa trick. Yunaambiaga trick the devil, jificha kaka enda hapa. Wakafuga baka wakafugua. Sasa inaitwa Clouds TV. Bethel Clouds TV. Tuko na license. Sasa kutoka mwezi ujao, you can sit in your sitting room na ufugue TV na utuone hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hiyo hata hakuna makofi, hakuna haja ya makofi kwa sababu mumenyamaza kwa sababu kaina niko turahigite. Aragali gashira kariku. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na nini? Sasa tukionwa nganga my father, my spiritual daddy, mkiona mnaniona pia hapo, mnaona Alice hapo, utakuwa ukionekana dunia mzima kwa TV wakifungua hivi. Hallelujah. Kireria hau no umereria tu. Ngai ni agukurathima na agukwabaria. Hallelujah. Muthurio ni njui ni akurugama nawe. Na muthenya umwe ni mukagia kigongona kianyu. Wanyita. Agathia ukauga mzee gatega keke haha. Amuka mzee usalimia watu. Hallelujah. Supporti muthe. Usupporti kigongona kila kina mutumia uyu. Tondu we wa kigongona. We wa kigongona. Adukanareke kigongona giaku kirwe na kigongona kiore. Mwaki ni ogwakana na nigukuhia. Niguo shokathi ti shokia thio muturirie maru ndagagegwa thia ni anyire umu support na kia mutumia nawe u support muthuri uria umenyo ni we muthuri gutire muthuri ugi ukona wanyita gutire tathia barabara ucarie ndungiona oguo rona yana nowe na gutiri ungi na gutiri kundu kungi ungithie ona ungikatia no rethia kawita darling baby nike right. And we support, we move forward. Therefore we thank God. We will be having, nitaplanga siku moja tuende maombi ya siku 7 kwa ajili ya kushukuru Mungu kwa ajili ya hiyo TV. Na in the same breath tumeanza kutengeneza architectural plan, imekamilika ya kujenga kanisa. Kuna wale wangapi wameiona? Mugaka, nani wangapi wameiona? Mugaka umeiona? Hebu kuja wa describe watu, waambie umeona imekaaje. Najua huyu Mugaka alikuwa chokora. Bwana sifiwe. Mtu wa hasira. Sema niache hiyo kidogo. Yes, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu nisalimie kwa hewa. Unajua kuna watu wanatuona. Hallelujah. Nawapenda sana. Wamama na wasee, watoto wote nawapenda. Unajua hakuna familia inakuanga karibu kama nyinyi. Bwana asifiwe. Hata sasa hivi wakikuja hapa siwezi toka. Nyinyi ndio baba yangu, mama yangu, si ndio?
ama inasemanga aje? Ndivyo hivyo tu umesema. Mbarikiwe sana. Kanisa imesha kuwa. Unajua mimi niliona tu ikiwa imechorwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wale mnasinda mkipigana. Jana tuliambiwa, tulifundishwa hapa jioni. Hiyo maneno muache. Mali tunaelekea ni kubaya. Hamtakuwa mnamuona. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na mimi nasema tu, mimi nakwambia hiyo ni practical tu ya leo. Ukifika pale hautakuwa unamuona. Wambo. Unakuwa unatafuta baba unakosa. Kusema tu kweli. Bwana asifiwe. God forbid. Utakuwa unamtafuta unamkosa. Bwana asifiwe. Yaani niliona tu nikastuka. Hiyo ni kuona kwa picha. Na ukiona practical ikiwa imejengwa. Niliimagine kitu ya kwanza nilisema hakuna kumuona kwanza. Unauliza ruhusa ndio pande kwa ofisi. Bwana asifiwe. Hivyo jiangalie sana tukiwa hapa. Hebu jihesabu. Kitu ya kwanza nilishindwa. Niliangalia viti. Yaani viti unajua zimechorwa pale ndani. Alafu nikaangalia na hapa kwetu. Tunangangana tu. Pale hata ukitoka kwa mlango mimi sikujua. Hata yeye hatakuwa anakujua. Kitu ya kwanza hakujui, lakini anajua unakuaga. Nikitaka atakuwa anaangalia kabisa. Hebu ujichunguze sana. Uombe sana tukifika kule ujue Mungu ako na wewe. Bwana asifiwe. Jua ni mali kubwa na mumuheshimu sana. Ni mtu ako na maono kubwa sana. Singekuwa venye niko hivi, yeye ndiye amejua, ameninyorosa. Bwana asifiwe. Kama si yeye singekuwa hapa. Bwana asifiwe. Hivyo already ungekuwa ushanyorosha watu wawili watatu. Hiyo Mwaka na kuoka na hasira zingine zinapanda haraka haraka. Asante sana, Bwana kubariki. Amen. Tumechora architectural plan iko ready. Na tuna the course of the week, some of the materials itashaku niko shigathie huko dogo sio na dogatio gesharia huko ndacitwarire nako so that tukae kanisa. Kuna kitu nataka kufanya ambayo haijaifanyika kwa Wakristo. Mapastors they build a church based na washirika. Hello? They build a church kwa sababu nimepata washirika, nimepata followers. That is why I'm building a church. But bar owners wanaenda benki wanakopa 40 million. Anaenda town center anakomboa floor mzima 150,000 shillings. Anaenda duka ananunua speakers na sound system ya 300 ama 1 million bob. Anarembesha nyumba na maviona, anaweka ma TV na hakuna hata klani yao member, hata bibi yake anaendaka kanisa. Bibi yake mwenyewe ni wa kanisa, si mlevi. Na hakuna mtu amemwandikia barua akamwambia fungua ba tutakuwa tukikuja. Na anafungua ba na ina hit. Wanasema eno niwe rauga raudi eno. Haleluya. Eno niwe rekatia. Rauga. Huyo ni mlevi. Na anauza chang'aa na busana kila kitu huko. Zimebatizwa majina. Lakini wewe mtu wa Yesu, ati no kinyado maihore kanitha niguo wake kanitha. I want to reverse that. I will build a big a 5,000 seater church. Na nyinyi kama mko tayari, hao wengine watakuja. We do it first, then tell God nyoba netwaka leo weshonore wagekoro mundu wa ba ena faith yago die fegi agakoba million 63 akeba negetha watu wakunywe pombe. Why can't you have faith ukope hata shilingi 10,000 tu kwa sababu ya Mungu? Ukuwe tu na faith unaweza kopa milioni 5 ujenge kanisa Anita. Mama Nyabuda todo we no okire mukorakora gukirira ine gekere no uthio kobe milioni 10 ni undu wa kanitha uthio shurie taito ire yaku ya kuria shomo uthio shurie wake kanitha ugo hatari Ngai ndungihota uregete kuhota niki tondu kiriko wa Ngai ugo ndukorogo na Ngai. Let's change our faith. Mtu
anafuguaka supermarket, anaenda anachukua loan na supermarket kahado. Mtu wa supermarket adiaga hau neighbors, unaambia maneighbor, sasa ninataka kufungua supermarket, ni wangapi watakuwa akikuja inua mikono? Kunayo. Anaendaka anachukua nyumba, ananunua masherofu, anang'ang'ana na masapuraya, wanaanza kukuja, watu wanakuja. Hiyo imani imekosekanaje kwa Mkristo? Waislamu, wakati nilikuwa Muislamu, niliona pale Mombasa jamaa anaitwa TSS. Waislamu walisema wajenga mosque pale, mosque inaitwa masjid. Alisema stop anything you are doing, I'm going to build it. Akaenda bank hizi yao, akachukua 130 million shillings, akajenga msikiti. Abia watu tunanunua microphone, sade hii hawatakuja. Microphone peke yake hawatakuja. Alafu mnasema Muislamu hataenda bikuni. Wewe ndio utaenda. Na unaenda na poverty na gai au gate. I hate what? Gai, I hate what? And I hate poverty. Kama wewe ni poor, how do you expect to go to heaven? Poverty is at heart, begins at heart. You may lack the material thing, but your heart is rich. Ndio naonaga walevi wanabarikiwa. Enda kwa parking saizi Sunday. Enda parking yetu hapa na uende parking ya bar hapa Karoleni. Utapata parking ya huko ina gari kama 20, 30 zimepakiwa. Na si gari, ni gari mpya KDC, KDA, KWAT wamepaki huko, mashirika wa huko. Maashas wa huko wamevaa ka uniform kazuri. Haleluya. Kitu mzuri. Baba oza wakulida huko ni kimutu kinalipwa pesa mzuri kinakaa kikifanya hivi. They have faith in what they are doing, but we don't have faith in our God. And then we claim ati mali, tadhabu, fedha zote ni za Mungu. But you can't have that faith to make it move. Change the narratives. Mwambie mwenzako change the narrative. We are going to change the narrative. I don't care. Hata kama ni nyumba yangu nitaihang. Nyumba hiyo sio yangu, ni Mungu alinipatia. Na kama ni kwa sababu ya kanisa, nitaishuhudia nijenge kanisa. Yako niga ataho ya kile washonoka. Itagia kile kilafu. Naweza fikiria Mungu wangu anaweza shonoka. Kama nikiwa Mugeke nilikuwa na 4 million followers. Sasa unataka kuniambia nitakuwa na watu 20 wananifuata dunia hii? Kutoka 4 million kwa shetani nikuja kwa Mungu nikuwe na watu 20? Kwani huyu Mungu ni anaweza kuwa Mungu aibu aje? Maono change. Kama wewe ni mshirika wa hii nyumba, jiulize, are you in the vision? What do you see in this man? Do you see just kale kanisa kale mlitoka, ama yule pastor mlikuwaga naye? What do you see? Because what makes you big is what you see from the person who is leading you. When Jesus called his disciples, aliwaambia, watu wanasemaga mimi ni nani? Wengine Judas alisema wewe ni mwana wa Daudi, wengine akasema wewe ni mwana wa nini, wengine akasema wewe ni nini. Kisha akauliza Peter, wewe unasemanga mimi ni nani? Peter alimwambia, ongea na sauti. Jesus, the Son of the Lord. Naye akamwambia, katika jiwe hilo umesimama, kwa hakika ufunuo ambao umeupata si wa kawaida, umetoka kwa mbinguni, ndiye amekufunulia, na kutoka hapo utajenga nyumba. Na ndio tunaitanga Vatican. Haleluya. Ndio tunaitanga gani? Peter is the first pope, ndio founder wa Catholic. Na ni ufunuo pale alifunuliwa, ndio naisikianga inaitwa St. Peter's. St. Peter's niko ndani ya Italy,
but it is a government. Hallelujah. Vatican, it is a government inside a government. Wako na ambassador wao. Hapa Kenya naitwa Giovino Chovicho, anakuanga pale mlimani na bendera ya Vatican. Na ukienda pale Westland utapata bendera ya Italy. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambassador wa Italy akikuja, anakujanga pia na bendera na ambassador wa Vatican. Sijui kama mnanielewa. Ni katika ufunuo wa maono, na mpaka sasa maono yale yanapelekwa. Ndio unaonanga hakuna kanisa ya Catholic ya kakitu hivi. Architectural plan peke yake ni cost ya hii nyumba yote hii yote. Architectural plan, mchoro tu peke yake ni cost ya hii nyumba yote. Wanachora, wanatengeneza kitu because they know they are serving a mighty Lord, and who the maono ile ya kwanza ndio wanatimizanga. Ndio naona dunia hii the largest single land owner anaitonga Mkatoliki. The largest land owner mwenye ako na shamba ile kubwa kabisa the whole world ni Mkatoliki. Lavu sikia, angalia sisi tunaenda biguni, sisi tumeokoka, sisi na hawa wako hapa juu tumekoboa, tunashidaka hapa na maauctionia tukiharasiwa. Lipa deni, lipa nyumba. Na Mkatoliki anakujaga miezi 4 anatengeneza ka fellowship. Ukikaa kidogo shule ndio hiyo, ukikaa kidogo ndio hiyo hospitali, ukikaa kidogo unaona kanisa inaanza kujengwa. Magonyo. Ukiingia ndani ya madhabahu unaona Mungu. Na hakuna renti anaitishwa, ni kwake amenunua. Hallelujah. Na sisi tuko hapa. Dago itia shilingi kirie mutu ya kore rent ukajia rugano. Tinogo itio twitagio mbeca. Mama Nyabura. Dago itia 500 tu. Ko kanitha hari. Na mundu ni anogaga guthie. Rimwe tono marutare ni bahasha riri ugetoke. Na kwa Katoliki hakuna kuitishwa. Unatoa tu. Kwa Waislamu hakuna. Najua Uislamu ilitoka kwa Catholic. Ndio nanga characteristics za Muislamu na Mkatoliki ni moja. Rodhario ni moja. Walitoka huko, walidisagree wakatoka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. So let us change the way we are thinking. Tubadilishe kanisa hii, naongea sasa kanisa hii. Change, see the vision. Angalia maono, angalia tule tu vitu tumefanya kidogo kidogo, uangalie kule tunaenda. Then once you know where you are going, you will know what we are after. Utaacha kujibisana na vitu vidogo vidogo hapa, wengine mnapigana, ati huyu amechukua position yangu, huyu amefanya nini, huyu ameenda huko, huyu reverend atakuwa bwana yako, reverend atakuwa wewe kai. Kuna siku utakuja ujaribu tu, unanionea huko. Bembeli, uliota ndoto ukaniambia ulikuwa kwa kanisa kubwa. Ulijaribu kudifikia ukashindwa. Ulienda kuomba. Tulikuwa na wewe huko Banana. Waigiruha. Huko nyuma. Serikali ilipetuka, wewe ulikuwa. Mama Nyabura tulikuwa tunapaka na yeye mkutano. Lakini Manyama Babuda tulionana naye after 3 days, lakini ananiona pale. After 3 days. Lakini ananiona wapi? Mimi sikupanga hiyo mpango. Mimi nilikuta nimeshikwa, nimeambiwa kutoka leo uko chini yetu. Sasa ukienda choo tunajua, ukimeza mate tunajua, ukienda wapi tunajua. Hakuna mtu atakukaribia tena. Sasa Joroge yangu. Joroge, kuja. Kuja na microphone. Joroge yangu ndiye alilia, alikuja kaniambia. Joro, utakuja kuwa pastor siku moja. Niambie, uko Banana ulionaje? Uko sawa. Nani alikuzuia kuniona? Bodyguards. Mtoto yangu ukamwambia? Nikamwambia ni dadi huyo ni baba yangu. Alikubalisha unione?
This is my son. Lakini hakupata chance. Hallelujah. Asante sana baba. This is my son, lakini hakupata. Alijaribu kunifikia. Akasema huyo ni baba yangu, akaambia wenda huko. Kalikuja jioni akaniambia hiyo crusade tutaenda tena kesho. Baba usiende. Kwa nini? Wamenikataza kukuona. Kwa wapi? Hao mabodyguard. Walikuwa wabaya, walikuwa wakali, walikuwa na So na wewe unang'ang'ana tu hapa. Badala ung'ang'ane na vision. Ung'ang'ane na the vision itself. Wacha kung'ang'ana na mimi. Wachaneni na mimi. Tigana inani. Ng'ang'ana na the vision. Because it is not me. Me, I'm just but a puppet of God. Nimeletwa tu ni fulfill the will of God. So ng'ang'ana na huyo mwenye amenituma. Teko ng'ang'ana na agui. Ng'ang'ana na mwene gui. Tonu oholile gui. Hallelujah. Wacha kung'ang'ana na mbwa. Mbwa ukiona inabweka ilifunguliwa na iliambiwa ifungue kule wewe. Kuenda kwa mwenyewe, mwambie mwenyewe, mimi nipatia hii kitu, nataka kukaa hapa. Hallelujah. And you will see greater things. You will see wonderful things in your life. Stop focusing on me. I'm just a human being like any other person. Focus on the vision that is in me. Subscribe to the vision and see what God can do in your life. Because with the moment you subscribe to the vision, God will empower you to do his vision. But the moment you subscribe to me, God will leave you because you are not supporting the vision. God only supports the vision carrier. Because you are carrying the mantle. You are carrying the idea of God. A vision carrier carries the idea of God. If you embark in supporting the vision, you carry the vision and the idea of God. But if you focus on me, Mary, I'm just but one of the idea of God. Hallelujah. So if you focus on me, you have lost the track, because hii katika nyumba ya baba kuna milango, kuna manyumba mengi. Ni nyumba kubwa sana. Hallelujah. The house of the Lord ni kubwa. Labda umeambiwa ufagie sitting room. Wewe umeambiwa ufagie huko kwingine. Wewe umeambiwa ufagie huko kwingine. Because every fruit ambayo tunapata, ile maombi yangu yote mimi naomba saa hii nitalipiwa hapa kwa madhabahu. You make hii madhabahu ikuwe mtamu, ikuwe mzuri, mamilioni ya watu waokoke, ikuwe kitu kubwa, malipo ninalipiwa. Mimi ndio hagero haha. Jana asubuhi niliamka, mtu ile mahubiri tulihubiri usiku ya kesha. Mtu kutoka, kumbe kuna mtu alikuwa anatuangalia kutoka Japan. Akanipigia simu akaniambia, "Can I support the ministry?" Na ni mama. Hakuniambia yuruku hadisam. Aliniambia, "Can I support the ministry?" Nikamwambia, "Yes, support." Akaniuliza, "What can I buy for you?" Nikamwambia, "Nataka sound system." Ndio zile pale. Na zingine ziko hapa. Na microphone. Alilipa. Akaniambia, "Nenda duka fulani, nenda chukua." Hakusupport mimi, hakuninunulia nguo, hakuninunulia chakula, alisupport. Na yeye amenipigia saa hii. Ati amepigiwa simu. Alikuwa amekosa makaratasi ya kuwa citizen wa Japan. Amepigiwa simu, ameambiwa aende achukue makaratasi. Because had he focused on me, mimi sina kitu naweza muachilia. Nitasema Mungu akubariki. Lakini alifocus na Mungu. Mungu akamuona. Focus with God. Do the work you are doing here for God, not for me. Hata mimi najaribu kubebeleza Mungu, kumfurahisha, ndio na mimi nikae vizuri. Hallelujah. Najaribu kumbebeleza. Sasa unabebeleza, mbebelezani? Hello, dika ni mnanyita. Unakuja kubebeleza, mimi nabebeleza. Na wewe unakuja mimi hapa nyuma kunibebeleza. Mimi niko na shida zangu na wewe unakuja kubebeleza shida zangu. Nikimwona kake twalidia gari goro jero na nyuma natwalidia gari goro. Todo uroka ko support nie.
Support mambo yako Anita. Enda kwa Mungu mwambie nataka kuwa nikifagia hii kanisa, nataka kuwa nikifanya hii, nataka kuwa nikifanya hii. This is what I want to give to you God, and God will see you directly. Open your own door. Kuna maofisi ukienda wale wamesoma kama Mary, kuna maofisi lazima kuwe na kadi. Unaenda unaweka kadi hivi. Na kuna maofisi lazima uweke kidole ndio ufunguliwe. Sasa unaenda kukaa nyuma ya Mary, weka kidole. Sasa ikienda mlango ikifunguka inafunguka na inafungika mara moja. Sasa utabaki hapo, Mary atakuacha hapo kwa sababu ulifuata Mary badala ya kwenda kutafuta wale wapo tuwakupatie fingerprint. Leave me alone. Hallelujah. Leave me alone. Let me pursue my God. Naambia wa mama, leave me alone. Focus on God as I focus on God. Follow me as I follow Jesus. Hallelujah. Nataka hii maono. Let's build maono. Mishahara itakuja. Meri wako ni muthuri urasharia ni aguka ekurehwo ni madhabahu maya ataletwa kwenye madhabahu. Itakupigania. Kama ni kazi unatafuta, madhabahu haya yatakupigania. Kama ni promotion unatafuta, madhabahu haya yatakupigania. Kama ni bibi unataka, madhabahu haya yatakupigania. Kama ni shamba unataka, madhabahu haya yatakupigania. Hallelujah. Sisi kama mnanisikia? Let God fight. Do not be silenced. The moment you refuse to be silenced, you become a winner. It is hard to hear the voice of God when you have already decided what you want to hear from Him. Hallelujah. I don't know if you got it. It is hard to hear the voice of God when already you have decided, this is what I want. If you have decided, I want a car from God, and that is the decision you've decided, then it is very hard when God will be bringing an airplane to you, because you will be seeing the devil. Hallelujah. Most of us are lacking to see these things. Most of us are not able to see the blessings of God, because instead of seeing God or waiting for God to confirm to you, and you have already decided that I want a car, and God is planning to give you an airplane. When the airplane will be coming, you'll be saying, hizi ni mifano ya dunia, mimi sitaki mifano ya dunia. Because you have already decided to hear from what you want to hear, not what God wants to you. And that is the teachings from today that has been from morning imekuwa the will of God, listening, surrendering to God, so that God can speak to you directly, can direct you, can direct your path, can direct your moves, can direct what is you. Because that is where we are failing. Because you want to hear God telling you utakaa Nairobi, Mungu ashakwambia uende Geshagi, uende ukafanya job huko. God has caused separation between you and Him, but still you want to hear God saying mtakuwa pamoja. Hallelujah. Understand and move according to the plans of God. Don't decide or think or do things the way you want them to do, and then you go command God, this is what I want. God is not your boy. Kaiti murutu waku wawera asha natikehe yaku. He has the plan. He said, I got good plans for you. And it's therefore meaning if He got good plans for you, He already have your plan. And your plan is complete. Because He said in the book of Jeremiah 1 that verse 4, before you were born, I knew you. So He planned. Alitengeneza failo yako na iko. Mashida ambayo unapitia ni kwa sababu ulienda kufanya vituko zako. Your plan alitengeneza na failo yako ilitoka mzee. Yao mileteme. Notodo wajia weda hako igua different. Unataka kusikia venye unataka unaambia Mungu hivi direda kuigua na kia kwenda doke igwe. Ukagatho ukagorenda guthina guku gweta gwatia na guku ikamba ini gweta gwatia
Elizabeth gweta kwenda ngo ikabaini na hau gikoro gethina Nyeri kabiti kabiti ni kwa nini roho wa Ngai akijira roho kuna Ngai arakwira wambie kigongona kundu fulani na wathi wa mbere wakinya kuoga kwa Ngai ni ararathima ni arahingura milango inafunguka, unaona watu neema ya Mungu inashuka, alafu unaenda kabiti na unafukuzwa na wachawi wanakufukuza. Ukienda kule kwingine unafukuza wachawi, lakini ukiteremka huko unafukuzwa na wachawi, because you are in the wrong house doing wrong things in the right time. Some of us have been blessed. Doesn't mean because you are preaching, because you are singing, because you have a church, it doesn't mean that you are right with God. You may be preaching the word of God, but you are preaching in the wrong people and the wrong place and in the wrong time. You may be doing everything right, hata watu wakikuona wanasema Beatrice akora kwa ihurito ni roho wa Ngai. Aragia roho wa Ngai ukaharuruka. Yes, uharuruka no ugakoma gukomanya kine. Ukahia naime. Tondu urareria andu matario. Andu arĩa weteirwo mere muru magwetereire maikarĩte barabara no arĩkinya ukamumwo nĩ akua kũrĩa igũrũ gũkandĩkwo ũcio akwa nĩ ũndũ wa Beatrice. Ege kigera go ishugeni yakua ukandego akwa iso no ukariha. That's becoming disobedient, and becoming disobedient to God is doing the right thing, being in the right place but doing it in the wrong time. You are disobeying God. You must know when you are in season and when you are out of season. You must know. Mungu akisema this is what you are supposed to do, do it. No matter how big it is or how small it is, do it. Don't question. If God tells you start moving, if God tells you start going, just start going. Uko kwingine aliambia Abraham, I want to bless you. Abraham expected to be blessed there, but akaambiwa the following day akaambiwa park. Kauliza Mungu turadie ku park. Mungu tunaenda wapi? Si wewe unajua ni rafiki yako. Akamwambia park. Jamaa reluctantly akaanza kupaki kwa sababu alienda kaambia bibi yake. Ndarake menya atia. Mwathani arauga tuthame. Bibi akamuuliza ko tuthie ko. Acha. Wewe ndio niteteketie mwathani. Arauga tuthame. Baba akaleta shida akakataa, lakini kwa sababu huyu ni mzee ni Mr. Karaja amesema tuhame, inabidi bibi tu anatia heda tu huko kwa akiwaza mudhuri ukagurukite. Sasa hiyo ndio anaitaka anaambia unakuta Alice anaenda kwa neighbor wawili watatu anaambia muhoere ithe wa Karaja tondu ndiramenya niki kimunyite araugire tuthame na ndarauga kuria turathi ndekainia gutwira. So unakuta you are moving blindly. For you to succeed in spiritual matter, you must be blind. Because what holds you, you can see it. It is a spiritual warfare. When it comes to spiritual warfare, you close the physical eyes, you open the spiritual eyes to see for you. Abraham was forced to open their spiritual eyes. Akafungua, akaona kule anaenda, akaambiwa na Mungu usiambie bibi yako, maana bibi yako ninakutoa kwa mikono ya baba yako, because his father was an idol worshipper, meaning you cannot be blessed where there is idols. Where God is not being worshipped, you cannot be blessed. And because this is your father, you cannot be able to remove your father from his throne. He wanted him to come out so that he can go be blessed. So sometimes because of what is holding you, you are moved out. Wende ukabarikiwa kule unaenda kubarikiwa. Usijali what is going to happen. Usijali kama utaenda miguu, usijali kama utaenda na magari ya ndege. Whatever if God says you enda Zimbabwe, go to Zimbabwe. Ukifika Zimbabwe utakuta kuna watu wametayarishwa wamekungojea. Hallelujah. When you get perfect will of God, when you get into it, utapata watu wako. Everywhere the grace will be with you. In every move you do, the grace of God will walk with you. Everything that you do, the grace of God, because you are with God and you have obeyed Him. So the Spirit of God will guide you. So there is nothing that will happen to you
the enemies will be repulsed because you are walking blindly. When you walk blindly, God takes over your life. God takes over your business. God takes over your ministry. God takes over your marriage, and you move. As you move, he knows you are not seeing. Therefore, he becomes your eyes, and he repulses everything that is meant to come and delay what's supposed of you. So the moment you close your eyes, and closing your eyes ni kuacha ujuaji wa kidini. Close your eyes ni kuacha mehemehe nyingi. Closing your eyes is stopping being you know it all. Because what has destroyed us is that kanisa kanato dia historia ile mimi ninajua kanisa inapagagwa inaendaga hivi. Mimi ile experience niko nayo ya kanisa inaendaga basta anaanzaga anaintroduce wako na mdogo ya pastor, ndio sasa anaingia kwa acha nikwambie hizo tunaita mehemehe. Those are your own designs. What about the design of God? Walk as per to the design of God, because you are a designer. You have been designed by God to walk in a designed way, in a prepared, in a propagated way. That is why you've been called to serve in his ministry, because he knows what you are supposed to be doing, where and when and which time you are supposed to do it. You walk within and during the timing of God. That is why you are told to know when you are in season and when you are out of season. You walk with God every single day. Walk with God and listen to the voice of God, because you man and woman, you got an itching. Those people that does not walk according to the will of God, they got an itching ear. But kila time unakuta wanakuna mazikio, wakati unakuna mazikio, you don't hear what God is saying, because every time unajikuna mazikio. That is 2 Timothy chapter number 4 verse 1 to 5. The itching ears, because that is what with Christianity. Many Christians, they got the itching ears. They don't listen to the word of God, because every time it's not their mistake, they are willing. Wako ready kuja kusafu kanisani, wako ready kuja kuimba hapa, wako ready kuongoza kanisani, but they got an itching ear. Every time wanakuna no mwendo wa matu. And God is speaking. That time you are Godwamatu. That is when God is speaking. And because you didn't hear anything, what happens? You go to ask Beatrice, waiwaga yauga atia? Ukasikia mtu anakuja ati wewe ni nabii, igorore lauga atia? Epukana na huyo mtu sana. Because masikio yake is itching. Na mwelewa ne mushene, mwelewa ne juko, mwelewa ne ngangana na aduka ni laini, mwelewa ne kairetu aroni le kande, wakaile ka beautiful, anasa na ngangana na ka beautiful, badala angangana with the beauty of God. Chase the beauty of God, leave the beauty of man, because the beauty of man in the flower, which will flourish for 2 days, then the other day inakufa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. When you beautify the altar of God, God will beautify your heart. God will beautify your body. God will beautify your family. God will beautify your business. God will beautify whatever you do, because you've done his job. He just wants to see how far can you go in making my kingdom looks nice. That is what he's looking for. He's not looking for anything else. He's looking for who is, yes, Isaiah, who is there ready to be used. He said, here I am, use me. A vessel is like a tube. Ile mifereji, unaona mifereji kubwa imewekwa kwa barabara ya ile ya maji ya kutoka Kataga. Na watu wa Kataga ni wagapi hapa? Ni mmoja hapa. Ile mifereji ya kutoka kule Dakaini ya kuleta maji, si ni ya plastic? Wagapi wanajua hiyo mifereji? Wangapi wameona hiyo mifereji? Hiyo mifereji inabeba maji kutoka Katanga inaleta Nairobi. The same tube ndio imewekwa kutoka Mombasa inaleta mafuta. The same from the same company. The same tube ndio imewekwa na Sitikazo inabeba pupu ikipeleka huko Ruai. Hallelujah. The same from the same company, the same label, the same name. Imebeba maji, hii imebeba mafuta na hii imebeba pupu. Which one are you? Which one are you? Umebeba pupu ama mafuta mamaji? Ask yourself. It is the same vessel. It was produced by the same company with the same name tag.
but carrying different products. So you choose. It is the owner who decided this one itabebwa dakaini, itaenda kubeba maji, na hii ingine ilori ipeleke Sitikazo pupu, na hii ingine iende Mombasa Kenya Pipeline ibebe mafuta. So you choose what you want to be. You choose how you want to be used, whether for carrying pupu, whether for carrying water, or for carrying. Hallelujah. It is upon you. What you want to become. God has laid a ground for you to succeed. God has made a good ground for you to become. God has made a good ground for you to become a superior, somebody important. But the way to become Beatrice, it is you. The kind of friends you choose, the kind of relations you have, the kind of ministry you do, the kind of work you do decides what you're going to become. It makes you or destroys you. You can make yourself, you can destroy yourself, depending on what you do, what you think, and how you are. Hallelujah. It is not about God. God has made you, He has chosen you, set you apart, and anointed you. For the rest, it is you. David, God sent God sent a prophet to Jesse's house, and he told Jesse, go to Jesse's compound and anoint for me my servant. He didn't tell the prophet, go anoint David. He didn't go. He was not told about David. He was told, go nenda kwa nyumba ya Jesse umwagilie mtumishi wangu mafuta. Then akaenda akafika kwa nyumba ya Jesse. Akaambia Jesse, niletee watoto wako. Jesse na yeye akaita watoto wale alijua wanafaa kumwagiliwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliita wale wanafaa kumwagiliwa mafuta kwa sababu aliona huyu ni ana hakiri, huyu ni ahotete kugura gakari, huyu ni ahotete gwikona. Wakamwagiliwa, wakaenda wakikuja. Akasema Roho wa Bwana akasema hapana. Kukaletwa mwingine, Roho wa Bwana akasema hapana. Kukaletwa mwingine, Roho wa Bwana akasema hapana. Kwa hivyo hata prophet didn't know what he was going to do. He just obeyed to the vision of God, because the vision was David, and David, it was what he was carrying. And when he went and David alipokuja akiwa mbali, Roho akasema ndio huyo amekuja. Hata nabii akaanza kutabasamu, akaona kweli kuna ng'aa, kuna nyota inayokuja. Akamwagilia Daudi mafuta. Daudi ilimgharimu miaka 15 to realize mafuta hayo. It took 15 years, because there is anointing day and the appointment day. You can be anointed today. I can anoint you today, but you are not appointed. Appointment comes from God. Anointing comes from His servant. I will anoint you, but the appointment will come from God. I may choose you. Jesus had 72 elders, people who are supposed to become disciples, but He ended up with how many? He ended up with 12. And eventually, if you look critically, He ended up with 3. And if you look critically, you find ni akina Martha ndio walitoboa na akina Paulo. Hallelujah. Being anointed does not mean you have been appointed. It takes time for the appointment, because once you've been anointed, you've been set aside to be prepared for the cause. Meaning, in the process of appointment, you can die. In the process of that, when you are appointed, when you are anointed, to the day of appointment, you must be very careful. That is when Sanbarato and Tobias, they will come and discourage you. The discouragers will come there. They come at the time of anointing, when they realize you have started the job of God. When they have realized you've been picked from among many. When they realize now you are no longer the person they used to know. That is when they come in to discourage you. That is when they come and remind you, remember so and so died on the road accident and alikuwa ametoka kuhubiri. Remember so and so alifanya hivi na alikuwa amefanya miracles. Remember so and so aliendewa na waganga na akakufa. Remember so and so Idahosa alimaliza waganga wote, lakini ni mganga mmoja alikuja kumaliza. Remember so and so, this is what happened. That is a critical time, because you are in an incubation.
You are inside an incubator. Incubator ni ile tunaweka mayai ya kuku alafu vifaranga vinatoka. Kuna ile mayai inapoteleaga humo na kifaranga kikitoka kingine kinakufa hapo hapo. So being anointed does not qualify you to become. You have to walk the path. You have to walk godly, to walk the way God instructs you, to stand according to the will of God, to stand according to the promise of God for you to succeed. My father, my brothers, and my sisters, my voice is not going to be silenced by anybody. Silence isn't becoming empty. It is full of answers. You can be silent. Your silence is answers. So when God decides to be silent on you, it is also an answer. Did you know God can refuse to answer you? Did you know that God can even ignore you? Unajua Mungu atakuwa na madharau. Sijui kama mnajua kama Mungu anakuwa na madharau. Ukienda kumwambia God, I want this God. Oh my father, you know you are my father, you are my king. I want a Mercedes Benz. Oh my father, my king. I want a shamba. Oh my father, my king. God just anatembeaga kwa garden yake anakuacha ukisema my father, my king. Na unaomba mpaka meno inangoka. Kwa sababu ya unajua ukirusharusha mate sana when you are praying inachibaga hapa kwa meno. Unakuta mtu si mlevi lakini meno yake imekatika ama imechomoka, imetoka hivi. Nakwambia mimi nimeomba miaka sasa hii 45 years nimeomba. Unamuuliza hii meno ilikuwaga hivyo ama ni nini? Mimi pasa meno hii imeanza kutoka tu imechomoka hivi na sijui ni nini, because I know it is the glory of God. Glory of God, na Mungu alipaka hiyo meno vizuri. Na umeopa and there is no answer. Unakwambia nilikuwa na shamba ikachotwa. Sijui namna gani. Nilikuwa na gari ikashotwa. Watoto wangu wote wengine walienda wakakufa na shangaa. Mimi bado nasema kayariyo gitinde gotire kaiwe gitinde na mathina macio rathire na mona mbere. There is no God. Hakuna Mungu mwenye yako kwenye kiti. If you are commanded, driven and move according to the plans of God, he will locate you and make sure you are protected, because God said I have got good plans. Hallelujah. Kungoka kwa meno kwa sababu ya maombi, hiyo si maombi ya kawaida. Hallelujah. Habari yako Jose? Bwana akubariki sana. Vumilia tu, Mungu anakuja. Sema, do not be silenced by Tobias and Sanballat. Sanballat and Tobias, they don't come from outside you. Don't wait for Sanballat and Tobias from outside, from neighbor. They come from inside you. They can be your children. It can be your wife, can be your husband, can be your members of a church like this one. And they only come when you are about to move to another level. Wakati nilitangaza hapa, tumepata kiwanja hapa. Angalia ile vita imeinuka kwa hii kanisa. Angalia ile vita imeinuka hapa. Message zile napatanga kila siku. Na ndio nikasoma kitabu mwaka nikaniambia soma mambo ya Nehemia. Nikasoma na nikajua when you are about to get where God had planned you to be, that is when Sanballat and Tobias will come. Sanballat, they are never brought from outside. Sanballat will be the leaders of the church. Sanballat will be the pastors of the church. Sanballat will be your daughter. Sanballat will be your son. Sanballat will be your wife. Sanballat will be your husband. Not from outside. Sanballat comes from inside you. Now they are the ones who come to kill you. They will start now killing your vision. That is why sometimes you have to do things privately and secretly. That is why sometimes you see things, me doing things without involving any one of you, because you might be the Sanballat, you might be the Tobias, because the meaning and the purposes of Sanballat and Tobias, it is to discourage you. Pastor Toti Gihota.
hau tutingio tukutirutaka kurenti ya ngiri 40. Kuna siku mama Nyambura alikuwa nauliza turaremwo nĩ kũrĩha 3,000 cia horo Jericho nĩ 40 tukuruta ku 40. Na naenda huko anaambia watu tukuruta ku 40 mutiarĩrie mũhunjia kana mũmũhoere atige rĩciria rĩrĩ rĩa gũthiĩ gũkombora nyũmba ya 40. Hallelujah. Because alikuwa, she was inside me and she could see hatuna pesa. Hakuwa na ubaya. We didn't have. Twageragia kuhotha 3,000 turihe horo ya haria kenda. Warutaka cigana? Wewe ni tigiti wa kawaida. Tutiare hatukuwa na kitu. Tulikuwa mpaka tukakosana na Recho akakosana na mama Nyambura. Kwa sababu Recho na yeye anaenda kuongea na hao watu wa Kajo, alipe nusu tufanye mpango ya kado, tulipe nusu hiyo ingine wakule tusipatiwe receipt. Na mimi na insist msijaribu kuingia kwa hall bila receipt. Naye Recho ameenda kwa sababu anataka kufunika aibu, amekimbia na ameenda na ameongea na mtu huko na amemwambia wewe na usiambie pastor. Ukiitishwa receipt useme itakuja. Kwa sababu yeye anang'ang'ana tuingie kwa sababu anajua the weakness ambayo tuko na, hatuna pesa. 3,000 hatuna. Naye mama huyu wakati niliwaambia tunakuja hapa wakasema sasa pesa itatoka. Hakuniambia, akaniambia gaini yako shirehe. Lakini Sanbarato akaingia ndani yake akamwambia hakuna, haiwezekani. Kumkuta kukilipota. Kwa ni mwana na pesa na tulikuwa na deni already. Hapo Jericho. Tulikuwa na deni. Sasa tumeingia hapa. That is how they come. It does not mean that you must ukue enemy wa church. Hata huyu anaweza kuja na kuwa Sanbarato. Hata huyu anaweza kuja na kuwa Sanbarato. So be careful. Be silent when you are talking. No fuss. Is it God speaking in you or is the devil speaking in you? Because it does not mean that Sanbaratos walikuwa enemies wa Nehemiah. They were still good friends, but they were trying to discourage him. Unaona kweli, unaona sense. Unajaribu hii Rodhiko, itakuwaje ichekeke. Mpaka akifanya mahesabu yake anaona dona hatari wa mera hivi. Kumaanisha the people who kills the vision see members ni leaders. Mwaka. It is not members. Wale walitaka kuua vision ya synagogue itiria. See members walikuwa leaders. Kwa sababu hawao kuona. They didn't see what we are talking about. They didn't see where we are going. Because the spirit of Sanbarato iliingia ndani yake. Left leg. Left leg. Left leg. Ndivyo maji taka left leg. Left leg. Hareka udokwendaga ukwira. Ukisikia hareka udokwendaga ukwira, furuta huyo mtu mwambie sema kwa committee. Wacha kuniambia peke yangu, sema kwa committee. Kwa sababu kuna mtu ako kwa committee, Mungu atamtumia kwa mwambie hapana, hiyo sio roho ya ukweli, huyo ni Sanbarato. Kwa sababu hata mimi naweza kuwa Sanbarato. Mimi mwenyewe akanibisa Sanbarato ya hapa. Naweza kuanza kushindwa. Sasa tunaenda huko chini. By the way huko chini tunataka 5 million bob. Nataka tutakaze hapa. Only. Umetoa gapi? Bidi. Good, jipigie makofi. But when you have faith, you conquer. With faith, you make it. So make sure that who is speaking to you, Garo, understand when God is speaking to you and when the devil is speaking to you. Because the devil is much louder than God. More especially when you have itching ears. Wakati umeambiwa this is the direction, kanisa Mungu anataka tufuate hii, na ukute unapiga, unaanza kusema hii haiendi, hii itaenda. Jua wewe Sanbarato amekuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. The moment you discover unapinga vitu, umeona kuna kitu imetengenezwa kanisani na unakuwa una feeling hii kitu haikufaa. Sanbarato na Tobias.
And being a Sanbarato, you are not disqualified not to become a Christian. You are still a Christian. Because Nehemia na Sanbarato bado walirudi, walipoona kila kitu imefaulu, walirudi tena this is God. Hallelujah. This is the magic. Ooh, so God, God is amazing God. Hallelujah. Unaona sasa, unaona Nehemia, unaona you are a vision leader. You are a visionary leader. Na umeona tumekushikilia mpaka umesimama. Wanakujaga Sanbarato, wanakujaga sasa, mkimaliza ndio wanakuaga wenye maono, ndio wenye kuanzisha. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma kitabu cha Ecclesiastes 9 verse 17, the Bible says, the quiet words of the wise are more to be needed than the shouts of a ruler of fools. Hallelujah. The words of a quiet man, the quiet words, that silence, and then opting to seek more of God in whatever you are doing, and opting and refusing to be diverted from the course of God, and instead you keep quiet and seek the will of God in every move you become, then it is more, the Bible says, the quiet words of the wise are more to be heeded than the shouts of fools. So listen to those quiet. Sometimes that is why we go, unafunga na unasema naenda, nataka kuenda kujificha. Naenda unakaa mahali peke yako ndio usikie Mungu peke yako. You need to be quiet somewhere to hear the word of God. You need to be quiet somewhere to hear what God is speaking, what God is saying about you. Hallelujah. That is what we call the power of silence. It's so powerful. When you become silent and listen to God, you become so powerful. In the book of Proverbs 21 verse number 23, whoever guards his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Refuse to be talking too much. Refuse to be commenting on everything. Ukiona kitu imefanyika, just return. Waswahili wanasemanga ukiona vyaelea jua vimefanya nini? Vimeundwa. Havikujileta tu hivyo vwa. Sasa unasema you know what? Sisi ndio ulifanya mkiwa na nani? Na ni kuona umeona vikielewa. Refuse to be moved by those kind of things. Guard your mouth, because your mouth is a major problem that we have. If you guard your mouth and live according to the will of God, if you guard your mouth and wait God to speak to you, if you guard your mouth and you wait God to inspire to say it on your behalf, then you're not going to be wrong. That is why we have so many enemies around you. And if you look at all the enemies around you, when you umewasababisha, because everything you see unaonanga demon. Ukiona mzee Karaja hapa unaona ni demon. Alafu unaenda unaanza kuambia watu, ni mimi venye nimeona huyo mzee, venye alikuwa anaongea, mimi nikiona nilikuwa naongea venye alikuwa anafukua mdomo naona kitu kibaya, naona anarusha vitu. Because you are negative inside you. You are negative. Become positive in everything you do. Become peaceful. You are a Christian, and whoever is in you is Jesus Christ. Jesus Christ is most powerful. Is powerful. Is the power behind that drives you to become, that makes you to become. So you need to be positive, because you have a positive leader in you. You have Jesus, who is mightier, who is powerful, who is great, that is walking with you, that is moving around with you. You need to walk kama umesimama kifua mbele, kwa maana unayemfuata ni mkubwa. But if you keep opening your mouth wherever you go, you will not hear. That is what we call the itching ears. I told you last time, use your ears to talk and use your mouth to hear. Did you hear that? You didn't hear that. Use your ears to talk, but again use your mouth to hear. The moment you use your ears to talk and use your mouth to hear, you will not go wrong, because you will be guided. In the book of Ephesians 4 verse number 29, no foul language is to come from your mouth, but only what is good
for building up someone in need, so that it gives grace to those who hear. Guard your mouth, that is what the Bible says. Nothing should come from you. No foul language. Don't use those foul languages. Don't curse. Don't pray for people against. Don't go doing bad things. Don't return to sender. Return to sender. Forget. Ati sasa ni wakati wa kusabaratisha. Unasabaratisha nini Mungu ameanzisha? Anita, kitu Mungu ameanzisha unasambaratisha nini? Nikio ungesambaratisha? Ati ni kusambaratisha. Hallelujah. Hiyo ni power ya mdomo. In the book of Mark 10:46 to 52, the Bible says, let's go 2 Kings 4 to 2. The book of 2 Kings 4:2. The woman with the pot had lost everything but had a pot of oil. So you might have lost everything. You might be living in a life that is just empty. But there is one thing. This woman had a pot. There is one thing I want you to have: faith with God. You might be having nothing now. You might be having no hope now. But just have that faith that God is coming. That God will at least do something for you. Don't run away. Don't resign. Don't be like the two women who stood the other time last week here, Caro and Sarah. I was about to resign. I was about to do this. Don't be like them. Don't allow that spirit, Caro, to come ever near you. You are resigning from the vision of God, meaning you have resigned from this world. That's the meaning. So God can take you anytime. Because you are worthless. Hallelujah. Never ever utter a word when you are in the ministry, when you are serving God, when you are working with God. Remain focused. No matter the challenges that come around you, no matter the forces against your life, no matter the power that is opposing you, just remain focused, because you are engineered by whoever is in heaven. When you are engineered, because you have been chosen. There are so many people who could have been here in this ministry, but God just picked on you. So the gap that he saw you can come and replace, it was only you who can be able. So when you get out, unaachilia hiyo gap inakuwa empty. Kazi ya Mungu inaharibika, na wewe ataharibu kazi yako. That is what happens. Don't leave kazi ya Mungu ati kwa sababu umepata, ati kwa sababu umeingililiwa. Kuingililiwa ni part ya make you perfect. The spiritual warfare we encounter, it is meant to make you perfect, better and strong, and achieve the goals of God. Because everything, when God was speaking to Moses, Moses was a servant of God, but at the same time, he was speaking to Pharaoh and hardening the heart of Pharaoh. He sends Moses, but at the same time hardening this man. The same God. Why? Because he wanted his glory, his name to be big. Because God is a selfish God. He's a fire that is a fire. You said he can consume. He is a consuming fire. My dear, God is a consuming fire. Like what is? God is a consuming fire. You'll be consumed if you're not careful to know the role that God has called you for. Kazi ya Mungu hauwezi kuiwacha vacuum. Uache wadudu waingie kwa nyumba ya Mungu, na afu akuache kama umesimama. I've never seen. I want to see it from you guys. Stand the way God wants you to stand. Stand upright and do the will of God. Do the will of God, Beatrice. Avoid them. They want to drag you back. Wanataka kukurudisha
walikuwa wamekufunga, wamekuweka kwa kanyungu ndani, wanakuchomoa wakati wanataka wanakurudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. And they are interested. The interest is to finish you, not to make you go back, but to finish you, because that which is in you, you are called for this season. Umeitiwa for this season. Kuna watu hata kama ni 100, hata kama ni 500, whatever the number it is, they will come to the kingdom because of you, and if they die, you also die. That is, hiyo ndio principle ya Mungu. If God has called you for only 10 people, they must come to the kingdom. If they die in the wilderness, you also die in the wilderness. That is how he blessed Job when there's those 3 sons, Eliphaz and Tomazo. When they went and God instructed them, go to my servant Job and tell him to pray for you. And then they were asked to go take 3 rams, 3 cattle, and 7 rams, 7 goats, and 7. There were 7. They took it to Job, and Job agreed to pray for them. And after agreeing kuwaombea, alipowaombea, his life changed. Everything he had lost, ikarudishwa. So you need one person in your life. Anaweza kuwa mlevi ama prostitute, anaweza kuwa muuaji. Umsaidie atoke kwenye shida yake, milango yako yote ifunguke. That is all what you need. So you never know umebakisha watu wangapi kwa hiyo laini ndio huyo mtu umpate. Na sasa hapo ndio unakuja kutuambia umeresign. Sara. Na labda walikuwa wamebaki watu wangapi? 3. Umepiga laini ya watu 1000. Umekuja tu ukifuata laini. 997. Ugo umeagusha yote. Sasa umebakisha watu 3 ndio unaondoka. Hallelujah. Na huyo mtu ndio job yako. Huyo ndio Elifazo na Tomazo. Now to those people, let me read it for you. Maybe mnasikia ni kama naongea kimonimoni. Hallelujah. Job, the book of Job, the last book of Job, and I'll be ending there. Don't worry, najua njaa imeanza kuwatafuna. Hiyo kitabu inakuaga wapi? A B C D R. Abakudu. Si ndio? Nani walisoma hiyo abakudu? Na Wednesday I'm inviting you. Wednesday, every Wednesday kutoka saa 6. Kutoka saa ngapi? Ni siku ya maombi. Compulsory. Kwanza wale wanajiita wa viongozi hapa, it's compulsory. Make arrangement na wale watu wamewaajiri, it is compulsory. Tufundishwe kuomba. Lakini kunasikia kuna watu 2 3 wanasema wanauliza maswali. Turathi kufundithio kuhoya ate. Feshiana. Ati tunaenda kufundishwa kuomba. Tutafundishwa nini? Utaona moto. Verse 7, Job 42. The book of Job 42 verse 7. And so it was, verse 7, 42 verse 7. And so it was, after the Lord had spoken these words to Job, that the Lord says to Eliphaz the Temanite, my wrath is aroused against you and your friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Now therefore, take for yourself 7 bulls, 7 rams, and go to my servant Job, and offer up for yourself a burnt offering. And my servant Job shall pray for you, for I will accept him, lest I deal with you according to your folly, because you have not spoken of me what is right, as my servant Joseph has. Verse 9. So Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamanite went and did as the Lord commanded them. For the Lord had accepted Job, and the Lord restored Job losses when he prayed for his friend. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had there before. So it is after the 3
Kwa hivyo kuna watu mahali, there are people somewhere, there is a person somewhere who is waiting for you. Ukuja tu ukue baraka kwake, milango yako ifunguke. There is somebody ako hado. Wanaweza kuwa watu watatu, wanaweza kuwa mtu mmoja, wanaweza kuwa watu 100, and maybe umepanga laini ya watu 10,000. The next person ni wao, alafu unasema nimeondokea. Hallelujah. Because Sanibarato na Tobias amekuja andashe ne make ni maige hamuno laini rukivagire thiko nyingi na kava kore wale kava kanithere wale ndwagia gogo uragia no imagine riu atu amarago kuwa wanoguo nike. Hallelujah. Na unaanza kuona ni wana ino ndiriro hata kanitha ni riu hata ge kanitha acha ho likabakadaka lina baba basika ya bokontori babasa. Nimekataa in the name of Jesus. Nimekataa kukalishwa chini, nimekataa, sitafagia tena. Kumbe ni Elivaso na tuna nani anaitwa Elivaso na Shuna Bildad na nani na Sofa. Kumbe ndio hao wanahitaji, waliambiwa mbuzi 7 ng'ombe 7 kwisha. Wao walisamehewa, lakini Job alibarikiwa. Hallelujah. Kuna mtu anaongoja tu umsaidie asamehewe, vitu zako zote zirudi. So avoid the Tobias. And avoid who? Avoid who? Bartimaeus was a blind man. That is the book of Kings. Bartimaeus was a blind man. Nobody says it for how long he had been in that situation. Nobody says. The Bible doesn't even say for how long was he blind. What it says is that Bartimaeus was a blind man when Jesus came. This man who was blind. Nobody says alikuwa for how long, for how much part time alikuwa blind. But one thing I want to tell you, Bartimaeus had 2 problems that he was challenging his life: the blindness and he was poor. He was blind and he was poor. That is the greatest catastrophe that can get into a man, being poor and being blind. Hallelujah. That you are poor and at the same time you are blind. That's the dangerous thing that can happen to you. And nobody will come to help you. He was a poor man not because he was poor, but because his situation made him poor. Hallelujah. He was a poor man not because he was supposed to be poor, but the situation that he was in made him become poor. Could you be having a situation like that one that has made you to become poor when you are not supposed to be poor? Could the situation that you are in, could it be the bondages in your family, could it be the curses, could it be the sinful acts in your family causing you to be what you are now? Bartimaeus was not meant to be a poor man, but the situation he was in made him to become poor. Praise be the name of God. Many times we are in situations not because we want, but because they have been predicted. They are predicaments. And those are situations that causes you to even curse God. Remember how many times Job was told to curse God. Remember how many times Nehemiah was spoken to by Tobias. Remember how many times Moses was almost killed by the people he helped to liberate after them seeing the miracles and believing in the miracles. But along the way they turned against Moses and wanted to kill Moses. How many times Jesus, those people who surrendered Jesus, they said they want a thief, not Jesus. And yesterday, there were some people who are singing Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, no, 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 no. These are situations that we live in, depending and living on a humiliating situation. Because we are blind. Could you be living in a humiliating situation, a humiliating ground, a humiliating environment?
because of your situation? Are you suffering because of the situation you are in? Are you suffering because you are married to a marriage that is unworkable? Are you suffering because you are born in a marriage that didn't work? Are you suffering because you are employed by a boss who will never hear you because he's a demon, he's a devil worshipper? Are you suffering because you found your father poor, your mother poor? Is that the humiliating? Are you suffering because your mother is a witch or your father is a witch? What kind of a situation that is humiliating you? What kind of a situation that has put you down, that you have tried to come up, you're not coming up? This God is faithful God, and this God is able. Although he was physically blind, his heart had a spiritual vision. That is the good thing with Bartimaeus. He had a spiritual vision. Despite that he was blind, his eyes were seeing. Hallelujah. Can you touch your eyes, your inner heart? Tell your inner man, see for me. See for me where I cannot see. See the problems are challenging. The humiliations, see them. Tell the inner man, see for me. His heart could see well enough and recognize God. When you allow the inner you to see, you are able to recognize God when he is speaking. The itching ears disappears. The itching problems and challenges disappears because you have recognized through God, through your inner you. You have recognized. You must refuse to allow predicament restrain you from your miracles. Many times we fail the test, but this man heard of Jesus and knew this is the time and my time has come. Sometimes we fail the test because predicaments are so big. But remember Bartimaeus, because of he had the inner eyes, the spiritual eye to see for him. He did see the predicament. He saw God and he knew Jesus, the Son of God, the Son of David is passing by, and he started celebrating, saying, this is my time. This is my time. If this man is passing by, I don't need to see him. I need only to feel him. Hallelujah. You don't need to see him. You need to feel him through your inner eyes. You need to know, to recognize this is the season of the blessing. This is the season of conquering problems. This is the season of me becoming what God said about me. When he had Jesus, he connected with his blessing. Just connect your blessing. When he had Jesus, you need your ears, not your eyes to see. You need your ears, and then your ears transmit to the inner eyes, and the inner eyes will see what God had plans for you. The good plans God had for you are coming. And he started celebrating immediately before even seeing Jesus, before even knowing and touching Jesus. He started celebrating because he knew very well, this is my time. Tell your neighbor, this is my time. God will never leave hopelessness and helplessness. He always loves you and gives you some hope. He will never leave you hopeless. He will never leave you discouraged. If only you depend. If only you depend fully in you, in him. Depend in this God. He is there to bless you. You may have lived in a very discouraged situation. You don't know what and how it started, but you found yourself in it. You only need God. You only need God. Rely and depend on God. Work with what you have and trust in God. You will be amazed with what God will do in your life. Work with God has given you. The little thing, the few people you have, the little knowledge you have, the small job that you have, work with it and you will see how God will do to you. He will change forever what is happening. God is an amazing God. He is just looking at your heart, whether you have a faint heart or a strong heart. You see,
when I started this church, and like now last week, it was one of the worst challenging week when the people I know them, I don't want to mention here, they had gone to a muganga in Taita Taveta, ule naitangwa maji mrefu. They went there and they took my photo there. They took my photo and told him this, we don't want to hear that ministry again. Oh, were there? They dug, wakachimba shimo kaburi, then wakaweka picha yangu huko, wakafunika na wakazika huko, wakasema amekufa. Wakakata hiyo picha na ikatoa damu, wakasema imekufa. But they didn't know hiyo damu haikuwa yangu. The damu was Jesus Christ's blood. And instead I came up stronger than before. And then muogese add some more. Until the mission I have for God is fulfilled, you cannot take me anywhere. You cannot take a servant of God from his own hand. You cannot. You forget about that. Go doing something. Go do something. Imagine eti kwa sababu nataka kuolewa. Oh my God. Tukinyete hawana hali mosio. Udia yakinya kwa mudomo. Atemana heire speaker idatu ha speaker is shiko. Yani, am I worth three speakers? Surely. Ati alipokatalika ati Mungu ameniapia. Reverend, Bwana ameniambia ya kwamba ameniita kwenye hii madhabahu. Na ameniambia nilete hizi sound system, sisavu hii madhabahu, maana mimi ndio mama wa hii madhabahu. Wewe ndio mama ya madhabahu. Sasa umejuaje wewe ndio mama ya madhabahu? Hallelujah, rina kakabaza ya kondo risaya. Bwana anasema ya kwamba kuna utukufu kwenye hii madhabahu, utukufu ya Mungu imeshuka. Hallelujah, zereboka ya korinaya babashaya. Neti yashigana. Yoke wakoja bimanoko liyakori. Oh my God. Wacha tumalize na Mark 10 verse 48. Persist on your desires. That is what the Bible says. Bartimaeus was temporarily stopped from finding his desires, but he was not diverted from his desires. He pushed on and he knew what he wanted. He refused to allow anyone to silence him. Bartimaeus refused to allow anyone. He knew what he wanted. They tried to stop him, but he knew what he wanted. He refused to be silenced. Mark 10. He refused to be silenced because he knew. Tell your neighbor, I know what I want. Tell yourself, I know what I want. And I will not be silenced by anybody. No matter what they come with, I will say God. Hola lebesa, simameni kwa miguu yenu na mshike sadaka zenu kwa mikono. Beatrice, kuja hapa. Have you made the decision? Have you decided? Yeah? Umechagua ni wapi unataka kuwa, ni hapa ama ni kule nje? Yeah? Umekubali kusavu hapa? Yes, sir. Yeah? Ongea vizuri. Yes. Nipatie hiyo mafuta. Nipatie mafuta. Wewe ndio pastor wa kwanza nimeordain kwa hii kanisa. Wazee wa kanisa, kujeni. Wazee wa kanisa.
Wazee wa kanisa simameni nyuma yake. Wewe kuja. Sasa nilikuordain. Simama nyuma. Ako wapi mama kanisa? Alienda wapi tena? Uko na wewe rugama haha. Tohoyagera uhoro toyo. Ndwe ni kitu baba. You're waiting to be told, eh? They are determined to destroy your life. They are very determined. But the anointing upon me, whoever will dare touch you will be destroyed by a thunderous fire from heaven. You are chosen, and God is separating you from so many people. So if you discover yourself alone, it is the hand of God. If you find yourself you are walking alone, because there is a time you will walk in a tightrope, pole. Usirudi nyuma, just walk, because there is something God is doing with your life. God will be God. God is going from today to take care of all your bills. Serve Him fully. Serve Him fully. Serve Him fully without going backward. He has opened and He will lead you. Na milango yako yote Bwana amesema ameifungua. Atagharimia maisha yako yote. Umeteseka sana. Wametaka kuua mpaka mtoto wako. Na waliokuwa wakifanya hivyo ni watu wa karibu, wa ndani wako walifanya hivyo. Ni watu mliomba na wao. Ni watu mlishiriki pamoja na wao. Walikuwa na kutesa ndio wapigie magoti urudi kwao. Ndio wakumaliza. Lakini huyu Mungu anasema yuko tayari kutoka sasa. Atagharimia bills zako. He will take care for everything that you need. He will bless you, he will feed you, he will house you, he will glorify you. Doors will open. Where doors will open, all over doors will open. You will not cry anymore. The grace of God will walk with you, and you will be success. In Jesus' name. This is a similar anointing that was given or anointed to David after so many people had refused to. And after the father brought the children, different children, still the anointing sought and searched where David was, and he was anointed. May God of heaven, wewe ambaye uliumba mbingu na ukaumba dunia, mwenye mamlaka na mwenye kila kitu, makerubi na maserubi na malaika wote ambao wamesujudu mbele zako, Baba wa mbinguni, ulitumbia mbingu na ukatumbia dunia. Wewe ndio umetupatia madhabahu haya, ndio tukuabudu na ndio tukae waaminifu na watakatifu kwako. Kutoka sasa, kama vile ulivyomtumia nabii kumwagilia Daudi mafuta, hivyo ndivyo namwagilia Yesu huyu. Sijui kule utampeleka, sijui umempangia nini, lakini uko na mipango mizuri. Baba mwongozi mahali popote atakapoenda, namwitishia kibali, namwitishia ishara yote itakayorushwa kwake, uibadilishe na uipeleke. Maadui watakapowainukia, ukawainukia wewe mwenyewe. Content with those who try to contend her, those who try to delay her, those who try to divert her. Fight them wherever. Hakuna siku atainua silaha kupigana na wao, bali wewe mwenyewe na kwamba utapigana na wao. Pigana na wao wanaopigana na yeye. Pigana na maadui wake wote. Pigana na maadui wake. Waangamize wote. Waangamize. Akuwe mwenye kushinda vita mpigania.
Baba, simamia kazi yake mahali popote atakapoenda. Roho wa Bwana na ukashuke juu yako, na kutoka sasa unene na utende mapenzi ya Baba. Leteni sadaka zenu, mjishikanishe na mafuta hayo, mjishikanishe na mafuta hayo, mjishikanisheni na mafuta hayo. Sawa, asante. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Come on. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah, Baba. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Nyodo wa kugemia kigokona kia Ngai. Uguo niguo Ngai arauga. Niegũkũgemeria mũtũrĩre waku, niegũkũmegemeria mũtũrĩre waku. Aranjĩra ngwĩre ndũkaimake na ndũkagĩe na guoya, tondũ niwe wagwĩta. Be strong and be courageous. Ndakũmakĩtie na ndakũgegetie, niegũkũgegia. Aranjĩra ũikare tu kĩgongona-inĩ gĩake, o ta ũrĩa Joshua aikarire kĩgongona-inĩ. Wikare kĩgongona-inĩ gĩake. Nĩegũkũhe gĩa kũrĩa, nĩegũkũhe gĩa kũnyua. Nĩũkumagara mabũrũri, nĩũgũthiĩ mabũrũri ma kũraya, na Ngai nĩwe ũrĩkũrĩhagĩra tigiti, nĩwe ũrĩkũrĩhagĩra mabataro maku mothe. Ngai arauga mbiri ciaku ciothe nĩacioya, na thũ ciaku ciothe onacio no acioya, na mathĩna maku mothe nĩamoya. Kuma ũmũthĩ mwĩhoke tu, mwĩhoke tu, mwĩhoke tu. Kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha. Cha kutumaini sina ila damu yake Bwana, sina wa Mliiba vitu zake, mkaiba huduma yake, mkaipeleka kwa waganga, akimwangamiza na watoto wake. Nairegesha huduma kucha, naregesha huduma yako, naregesha huduma yako. Inakuja sasa, inakuja. Kwake Yesu twasimama, kwake Yesu twasimama, njia yako iwe ndefu, yeye unipa wokovu, nawe mbele nguvu zake
Mungu akubariki. Funga macho yako. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Patie ujazo na urejesho. Have the power. Have the power to speak. Prophesy. Healing to the sick. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba salama, ndiye mwamba salama. May the Lord of mercy fill you with a new navunja madhabahu ya waganga, madhabahu ya wachawi, madhabahu yote yaliyokuharibu. Wacha shughulikiwe na Roho Mtakatifu. Wacha shughulikiwe na Roho Mtakatifu. Huyu mwamba ni mwamba. Yes, you. Kwake Yesu nasimama. I admire you. I owe you. The anointing that is on you. I am. Kwake Yesu twasimama. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba salama, ndiye mwamba salama, ndiye mwamba salama. Kwake Yesu twasimama, ndiye Mapepo yatoke. Mapepo yatoke. Fire is on you now. Fire is on you now. Fresh. Fresh. Your son be healed. In the mighty name of Jesus. Kwake Yesu twasimama, ndiye mwamba salama, ndiye mwamba Tumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata furaha. Kanisa limtumainio Bwana, hiyo wamtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata na sisi tumtumainio Bwana, kweli mtumainio Bwana, heri wamtumainio Bwana, watapata nasema wamtumainio Bwana, hao mtumainio Bwana, Bwana watapata. Baba, tunakushukuru jioni hii kwa kuwa pamoja nasi.
Heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Heri wamtumainio Bwana, hao wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Yasema wamtumainio Bwana, hao wamtumainio Bwana. Na hiyo kitu unafuatilia, wachana na Mungu mwenyewe atakupigania. Amewahi kusema wamtumainio hao. Heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Kanisa limtumainio Bwana, ndio tumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Nasema wamtumainio Bwana, wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Nasema wamtumainio Bwana, Your heart. wamtumainio Bwana. Nasema wamtumainio Bwana, hao wamtumainio Bwana. Heri wamtumainio Bwana watapata baraka. Tunashukuru Mungu Baba, tunakushukuru kwa sababu ya sadaka, tunakushukuru kwa sababu ya huduma ya leo. Asante kwa wote waliokuja, wote waliokuwa na matatizo mbalimbali na shida tofauti tofauti. Najua umewashughulikia katika njia zao za kipekee. Asante Baba, jina lako litukuzwe. Asante kwa zaka na sadaka na fungu zote ambazo zimetolewa Baba, zikaweza kujidhihirisha katika maisha yao. Hata kikombe cha chai ambacho tutakikunywa kaweza kukibariki katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Tutabarikiwa na wimbo na hao wapendwa wetu ambao tunapoendelea kukunywa kikombe cha chai kwa jina la Yesu Kristo.